Yeah, થઈ ગયો. Welcome all to the KVO Sthanakvasi Jain Mahajan's minority communities this webinar. KVO Sthanakvasi Mahajan is a 150 years old institution and mainly active in the education field with 5 schools running at the Chichpokli. Recently, 3 years before rather, we started IAS board Shishu Vihar school. Then we have a sanatoriums at Lonavala and Devlali. Then various Wadi at hall at Chichpokli. And there are various other activities. There are spectrum of activities which KVO Stanakwasi Mahajan is running for the KVO community's welfare. And we have here with us Sri Dheeraj Bhai Rambia, trustee of the KVO Stanakwasi Jain Mahajan, who was the main force behind recently what we started Shishuviyar IESC board school. And I welcome Dheeraj Bhai and give you and invite you for the welcome note. Dheeraj Bhai, please. Yeah. Thank you, Rajan Bhai. Shri Rajan Darod is the main person behind this activity. He has brought the minority movement to a great level. So first of all, let me congratulate Rajan Bhai Darod and all our Desh Bhakta, our all today's panelists are really bow down to them, being in a service of the motherland. And the best thing of them is this, हिंदी में कहावत है कि आम के आम गुटली के दाम. तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं वो आम तो है ही, लेकिन इस आपको जो निजानंद मिल रहा है उसके साथ साथ देश की और मातृभूमि की बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हो. आप सभी को आज के पैनलिस्ट को मेरे नमस्कार. और बहुत अच्छा कवि ने लिखा है कि मर गए मर मिटे अपने वतन के वास्ते, मर गए मर मिटे अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते. तो आप जो काम कर रहे हैं इसमें निजानंद के साथ साथ जो देशभक्ति के लिए और मातृभूमि के उत्थान के लिए जो आप काम कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे सबके अभिनंदन के अधिकारी हो. और आज KVO स्थानकवासी जैन महाजन के प्लेटफॉर्म पर आप पधारे हो, ये हमारा सौभाग्य है. और हमारे जो आज बच्चे आपको सुनने जा रहे हैं वो भी बहुत सौभाग्यवंत है कि आपका अनुभव का उनको मालूमात पड़ेगी कि ये कितना अच्छा कार्य और कितना अच्छा ये आपका जो पेशा में आप जा रहे हो वो है. तो दोस्तों फिर से आप सबका अभिवादन, आप सबको खूब खूब अभिनंदन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. थैंक यू धीरज भाई. Why this very nicely spoken કે દેશ સેવા ની એક સુંદર તક આ બધી જ સર્વિસો પૂરી પાડે છે આપણને બધાને. પણ ક્યાંક આ વેબિનાર કરવાનું કારણ એ કે ક્યાંક મેં 5-6 વર્ષનો છેલ્લો મારો જે બી અમે કેરિયર સેમિનાર્સ કરીએ છીએ, સ્ટુડન્ટ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીએ છીએ, ત્યારે એ રહ્યો છે કે કવિઓ કોમ્યુનિટી હોય કે વિશા હોય, દશા હોય, આપણી કોમ્યુનિટીના વિદ્યાર્થીઓનો આ તરફ જવાનો જોક બહુ ઓછો હોય છે. સામાન્ય રીતે આપણને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી, એન્જિનિયરિંગ, ફાર્મસી, મેડિકલ એવા જ કેરિયર વિદ્યાર્થીઓને પસંદ આવતા હોય છે. પણ આ કેરિયરમાં 7મા પગાર પંચની ભલામણ પછી આર્થિક રીતે પણ ખૂબ જ સારી રીતે આ કેરિયર બન્યું છે. તે સિવાય આપણે જોઈએ તો ખૂબ જ ચેલેન્જીસ સાથે એક પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ સાથે દેશ સેવાનો એક સુંદર અવસર આપણને જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને એક મોભાભર્યું સ્થાન સમાજમાં મળે છે. ત્યારે આ કેરિયરમાં કઈ તકો રહેલી છે, કેવી રીતે આ કેરિયરની તૈયારી કરવી, એ માટે આજે આપણે કહીએ ને કે જેમ ઓફ જેમ જેવા સ્પીકર્સને અમે ઇન્વાઇટ કર્યા છે. 4 સ્પીકર્સ ખૂબ જ સુંદર રીતે આજે પોતાનું પ્રિપરેશન્સ લઈને આવ્યા છે અને એક સારી રજૂઆત તમને કરવાના, સારી રીતે રજૂઆત કરવાના છે. એક
અને શું એ તકોમાંથી શું નિષ્પન્ન થઈ શકે છે, તમે જીવનમાં કેમ મોભાભર્યું સ્થાન પણ મેળવી શકો છો, આર્થિક રીતે પણ સમૃદ્ધ થઈ શકો છો, અને દેશની પોલિસીના ઘડવૈયા તરીકે તમારી પાસે એક દેશની પોલિસી ઘડવાની અનોખી તક હોય છે IAS IPS IRS માં, અને એક યુનિફોર્મ પહેરવાનો જેને ભાગ્યે જ આપણને અવસર મળે એવા ભાગ્યશાળી તમે જો આર્મ ફોર્સિસની સર્વિસમાં જાઓ તો તમને એ તક મળે છે. ત્યારે એ બધાની વાત કરવા માટે આજે આપણી પાસે 4 સ્પીકર્સ છે, અને એમાં ચારે સ્પીકર્સને મને વસીમ બરેલીના એક શેર સાથે આમંત્રણ આપવું છે कि जो किताबों में लिखा है वो तो सबने पढ़ा है, जो किताबों में लिखा है वो तो सबने पढ़ा है, आज तू बता कि तेरा तजुर्बा क्या है. તમારો ચારેયનો અનુભવ અહીં બધા જ વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થશે. સૌથી પહેલા હું આમંત્રણ આપીશ શ્રી પ્રિયેશભાઈ ભેદા, જેઓ ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસમાં ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ કસ્ટમ્સ એન્ડ એક્સાઇઝ છે. એક અનોખી આપણે સામાન્ય રીતે નોકરીમાંથી વેપારમાં જઈએ, આ એક એવું વ્યક્તિત્વ છે જે વેપારમાંથી નોકરીમાં આવ્યું છે. પહેલા સ્ટોક એક્સચેન્જમાં જે એમનો ફેમિલીનો બિઝનેસ હતો એમાં હતા, ત્યારબાદ એમની યાત્રા કેટલી ચેલેન્જિંગ રહી છે. રેલવે અકસ્માતમાં એમણે પગ ગુમાવ્યો અને ત્યારબાદ રિઝર્વ બેંક જોઈન કરી, ગવર્મેન્ટ સર્વિસીસ જોઈન કરી, અને ત્યારબાદ ઇન્ડિયન રિઝર્વ બેંકમાંથી પછી હવે આપણે જીએસટી અને કસ્ટમ્સના ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે એમની નિમણૂક થઈ છે અને ખૂબ જ સુંદર સેવાઓ આપી રહ્યા છે. ફાર્મિંગનો પણ એમનો એક મુખ્ય શોખ રહ્યો છે. કચ્છમાં લેમન ગ્રાસની જે પણ લેમન ગ્રાસથી એરોમેટેડ ઓઇલ્સ બનાવવામાં આવે છે એમાં પણ મુખ્યત્વે રસ લઈને એમણે વતન સાથેનો પોતાનો એક તંતુ જોડી રાખ્યો છે. ક્યારેક ક્યારેક હું ફોન કરું તો એ કહેતા જો કે હું કચ્છમાં છું. તો એવા શ્રી પ્રિયેશભાઈ ભેદાને હું કહીશ કે એ પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન રજૂ કરે અને આ ઇન્ડિયન IAS IPSમાં શું શું તકો રહેલી છે, કેટલી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અને ચેલેન્જીસ શું છે, એના વિશે આપણને જણાવે. શ્રી પ્રિયેશભાઈ ભેદા. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. At the outset, I would like to congratulate the organizers for this webinar. રાજેન્દ્રભાઈ ઘણા વખતથી એમને એક્ટિવ. I think all our people will be knowing Kachhi, no? All our people must be knowing Kachhi, right? Yeah. So there is no problem Kachhi में बात के हाल तो बराबर है. થોડો કઈ ગુજરાતીમાં બોલજા, કદાચ ભાઈ કોમ્યુનિટી જાય, કદાચ મેસેજ વાયરલ થયો હોય તો હું ના કરે. That's okay. રાજેન્દ્રભાઈ એની વસ્તુ મેં ઘણા વખતથી એક્ટિવ. ये तो टाइम करिए था मुझे पहला भी एक बार इन सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया हुआ है. તે સિવાય ગઈકાલ બાય ચાન્સ યોગાનો યોગાઓ અચલ કચ્છ નાયક કલાત્મક સાગર ગાવ યોગો ગાલ મથા ગાલ નીકળી તો આચાર્ય શ્રી મૂકે છે કે રાજેન્દ્ર ધરોડ જો નામ આવું બી સોયો હોય મૂકે એની કે મિલનું હોય મૂકે એનો નંબર घेना અચલ કચ્છ નાયક સાહેબ એનીથી ગાલ ક્યાં પહોંચતે અને એની કે આમંત્રણ કરે અને જે ટ્રસ્ટી ગણ અહીં એની પાસે ટાઈમ કઢ્યા या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है समाज ला करे तो समाज के बेनिफिट करो खपे एक जरा पर मिलिया अर्धो कलाक पर गालियो क्यों ने बाहर अलग થઈ ગયા जो कि अर्थ है घणे वर्ष पहला एक पिक्चर में घणा वर्ष पहला मूवी में कई डायलॉग कोई हीरो मारतो હતો કે ઓપી ઉપર અશોક સ્તંભ રાખવાનું ગર્વ તો રાષ્ટ્રપતિને બી નથી. ઇટ ઇઝ અ ફેક્ટ કે પ્રધાનમંત્રી હોય કે રાષ્ટ્રપતિ ઓપીના ઉપર અશોક સ્તંભ કોઈ પણ ઇટ ઇઝ ઓનલી વિથ ધ યુનિફોર્મ સર્વિસ ઓફ ધ નેશન. અમારી સર્વિસ છે, મિલિટરી વાળા છે, દેશ માટે કંઈક કરી ગુજરવાનું, દેશ માટે કંઈક કરવાનું અને એ પછી દેશ બી આપણું બરાબર ધ્યાન રાખશે. આપણા સમાજમાં આકર્ષણ નથી સર્વિસીસનું, જેમ કે રાજેન્દ્રભાઈ
is only a question of role model. जो આપણા સગાઓમાં આપણા સંબંધીમાં આપણા પડોશી જો કોઈ એક સીએ હોય and he is really doing good, so he is a role model for the rest of us. એટલે આપણે સીએ ની લાઈનમાં જવા માટે કે એમબીએ બનવા માટે એક રોલ મોડલ છે, તો we will definitely try to become a CA or an આપણા સમાજમાં રોલ મોડલ આ વસ્તુ માટે બહુ ઓછા છે, કોઈ છે જ નહીં. તો it is not so easy. પછી 10 વર્ષ સમાજમાં નરસિંહ નાથા જ્યારે અહીંયા આવ્યા મુંબઈ, ત્યારે તો મુંબઈમાં બધા લોકો નહોતા જ ને, એ આવ્યા પછી રસ્તો બન્યો ને. એટલે કહેવામાં આવે છે the connoisseur trends, the others follow. अकेला ही चला था मैं जानी में मंजिल की ओर, अकेला ही चला था मैं जानी में मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया. Civil service now is considered to be a challenging career, is considered to be a lucrative career. In these times there is stability નથી. જ્યારે મોટા મોટા બિઝનેસ નબળી પડે છે ત્યારે in these times this is considered to be a stable job, a steady job wherein you get your due promotions in the right time. Civil services the main advantage is security of tenure. एक बार તમે સર્વિસમાં ઘૂસી ગયા તો at 60 only you get out, unless and until you make silly mistakes and you are dismissed. Promotions in the civil service are batch wise. समझो वर्ष 2020 માં તમે નોકરીમાં ગયા તો તમને 2024 માં બીજું પ્રમોશન મળશે, 2029 માં ત્રીજું પ્રમોશન. પ્રિયેશભાઈ થોડોક સોરી પ્રિયેશભાઈ YouTube पे કમેન્ટ્સ હજે રહે, થોડોક આજો માઇક નજીક કરી અને વોઇસ ક્લિયર હજે. સોરી, નાઉ યુ કેન કન્ટિન્યુ. થોડોક આજો માઇક નજીક. Okay, how is the voice now? Yeah, now it's clear. How is the voice now? Yeah, okay. clear. અને ઓકે, અને બાકી કેટલી વાર બોલે છે, ગાલ કેટલી વાર કરે છે, ટાઈમ કેટલો હોય બાકી? You can take your time, 20 to 25 minutes is okay, no issue. ठीक है. And जो प्रेजेंटेशन ही प्रेजेंटेशन સાથે અહીં ગને કરો ને, સાથે બી ગંદા હોને તો વાંધો. હા તો પ્રેઝન્ટ એટલે મૂક્યા અહીં અહીં બેજેવાળા ને अब वो हलाइड नो रेडी है, प्रेजेंटेशन आज रेडी है, चालू करो. प्रेजेंटेशन इज रेडी. ओके ओके, हां, इट्स ऑन YouTube. So how do I control it from here? এটা কোন बटन को दबा जाए ना हटा दबा शेयर स्क्रीन के नहीं बोल दियो. One administrator is there, she is controlling. Okay. You can say next slide, she will control, so that your concentration is not diverted there. That's fine. Okay. This is the first photograph which I had. This is the road. Sir, बरे बोलो. हाँ, बोलो. थोड़ा लाउडर गया. Okay. Okay. How's this? हाँ, हाने क्लियर है हाने. Yeah, it is clear now. This is the road from India. Actually, Priyesh bhai, your bandwidth is low. Basically, your bandwidth is low. So what is the way out now? So you have a dongle. Right now I don't have anything. No. Then you keep now, it near the window. You can keep it near the window. The whole thing near the window. The whole thing. Okay, I'll do it. Or mobile near the window. How's that now? yeah, now it's better. Now it's better. Okay. Then you can start the slide. This slide is the road from India Gate to Rashtrapati Bhavan. This was made by the Britishers. Rashtrapati Bhavan was actually Viceroy's house. On one side you find South Block, other side the North Block. South Block is the headquarters of the Defense Ministry, PMO, etc. North Block we have the Finance Ministry,
where the bosses of mine and developers department sit. This is the road which I want you people to take. This is the place where we need to go. Next slide. Next, please. First question is, why civil services? What is the attraction? See, I gave the picture of a sub-collector. Sub-collector is a small post not recruited by the UPSC, but by the State Public Service Commission. It's a class 2 post. You can see on the first job, a sub-collector gets a car with a light upon it. Next slide, please. Look at the collector bungalow. Even the bigger industrialists do not have such bungalows. The quality of life which this service offers you is really great. Next slide, please. First of all, I come to what is IPS. Article 312 of the Constitution of India define UPS, Union Public Service Commission, which conducts examination. प्लीज मैं थोड़ो माइक जरा नजीक करो ने लाउड थोड़ो लाउड करो इनसे नजीक तो बॉम्बे वाले होते हाँ बस 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 हाने एवर एवर आवाज आवे नहीं बरोबर है अच्छा हाँ UPSC conducts the examination for the various higher government services. One of the examinations conducts civil service examinations. Civil service examinations are meant for IAS, IPS, IRS, railways, postal services, and various other departments. Directly at the class 1 level. Next slide, please. As I said, within the government, you have security of tenure. As per Article 314 of the Constitution, you cannot be dismissed or removed without following the proper procedure. Regular promotions time to time. And one can also rise to the post of Chief Secretary of the State Government or Cabinet Secretary of the Union Government. Salary is regular. One gets PATA every decade. We have revisions by the Pay Commission. There is, as Rajan Bhai said, there is prestigious status in the society. And last but not the least, we can do our duty towards the downtrodden and the poor of the society. In the law, there are various government schemes to help the poor people, to help the people who cannot even manage their own lunch and dinner. We can help the farmers, we can help the poor people. We are the ones who frame the policy. See, Parliament meets only a few weeks in the year. And that is also for a few hours in a day. Parliamentarians are, MPs are staying in their own constituencies. Some is in Assam, some is in Tamil Nadu. They don't come to Delhi to prepare the laws regularly. During the session of Parliament, they come for a few hours, sit in the Parliament, and discuss the issues. If you ever read a law, old laws like Indian Penal Code made in 1860, or the newer laws like the Consumer Protection Act, these laws are highly complicated. They are very detailed. And we do not have such time to study the law and read the law. Laws are framed by प्रियेश भाई YouTube છે ને આનો વોઇસ ના અહીં લોગ આઉટ કરે ને પાછો લોગિન કર્યો ને Zoom તે અવાજ બિલકુલ નતો છે ના YouTube તે નાય બની રહ્યો જો એટલે લોગ આઉટ કરે ને લોગિન કર્યો ત્યાંથી બિલકુલ અંદર બેન જો હવે સુધી પર ટાઈમ વેસ્ટ કરી ગયો ખબર જ હા નથી એટલે આ કે બતરા છો લાંગોર તો લોગ આઉટ કરે ને લોગિન કર્યો ને વાંધો નહીં કી વાંધો નહીં એટલે કરો હું એફર્ટ સંજા વેસ્ટ બનગા મને લોગ આઉટ કરે ને Zoom મીટિંગ પાછી લોગિન કર્યો meanwhile, see, as PS by presentation will take again.
હેઝ પ્રિયેશભાઈ લોગ્ડ ઇન? નો. એટલી વારમાં આપ સૌને હું આમંત્રણ આપું છું શ્રી દિલીપભાઈ શાહને કે તેઓ આવી ગયા છે. પ્રિયેશભાઈ પાછા એક મિનિટ આવી ગયા. હા, એક જ મિનિટ. પ્રિયેશભાઈ અનમ્યુટ કયો. પ્રિયેશભાઈ પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. थोड़ा फीडबैक है. हाँ, नाउ थोड़ा माइक ने जरा नजीक ले जो. फीडबैक करो है कुछ थोड़ा टाइम. हाँ हाँ, वॉइस क्लियर न हो, ईच फीडबैक हो, बाकी मने बरोबर हो. आणि जरा वॉइस क्लियर न हो अलग वस्तु है. वॉइस बिल्कुल न हो करो, क्लियर न हो. ना ना, अनक्लियर हो, अनक्लियर हो. अच्छा, थोड़ा घणो हो एनी के यूट्यूब पर के हाँ आवाज हाँ को हाँ. आणि અહીંયા કપેલા આજો પ્રેઝન્ટેશન થોડો સ્ટાર્ટ થી બી ગને ગનો રિવાઇન્ડ કરે ગનો વાંધો નહીં કી વાંધો. ઓકે સ્ટાર્ટ કર. हाँ, નિયતિ ફર્સ્ટ સ્લાઇડ થી ચાલુ કરેલા આની જો. Now you hear me loud and clear. Can you hear me? Hello. या Yeah, YouTube पर फीडबैक नहीं करो. Can they hear me? हाँ, लिटिल बिट कैन यू इम्प्रूव लिटिल नका. हेलो, हाँ. થોડો ઘણા નજીક ગનો ને સ્પીકર કે. स्पीकर तो बहुत जगह घुसी रहते हैं. अच्छा. एक्चुअली प्रियेश भाई आ जो आवाज है ना से कपी कपी ने अच्छी रही है, टोकरे टोकरे अच्छी रही है. કાઈ મોબાઈલ થી લોગિન કરેગા ને મોબાઈલ થી લેપટોપ Try again. I'll try. हाँ, मोबाइल थी कहो ત્યાં સુધી હું દિલીપ ભાઈ I will introduce દિલીપ ભાઈ શાહ, joint कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. IRS सर्विस में खूब सारो योगदान है. इच्छा के मुझे गच्चा जाऊं अचीवमेंट सही मुझे कैरियर में. अने पंजी ओळखाणेला ई पंडित शर्माणा थे एडो मुके लगो. पण ए આજે આપણી સાથે જોડાયા છે શ્રી દિલીપભાઈ શાહ. અને IRS સર્વિસ IAS IPS સર્વિસ માટે મેં કાલે એમનું પ્રેઝન્ટેશન જોયું. એક ખૂબ જ રિસર્ચફુલ પ્રેઝન્ટેશન એમણે રજૂ કર્યું છે, બનાવ્યું છે. કાલે આખો દિવસ મારા ખ્યાલથી એમનો રાતના 11 વાગ્યા સુધી એમના પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કર્યું છે. ત્યારે હું દિલીપભાઈ શાહ જેઓ IRS સર્વિસમાં જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ આપણે બાંદ્રા BKC સંકુલમાં નિયુક્ત થયેલ છે અને એમની સર્વિસીસ એમના IRS સર્વિસમાં એમના અનુભવો, આ સર્વિસમાં કેવી રીતે જોઈન થવું, તૈયારી કેવી રીતે કરવી, એના વિશે આપણી સાથે વાત કરશે શ્રી દિલીપભાઈ શાહ. राजेंद्र भाई, हाँ, should I go with my presentation or should we, because प्रियेश भाई ने આપણે discontinue કરી નાખ્યા હતા ને એટલે હું છું. ઉભારો એટલે મેં કીધું શું કન્ટિન્યુટી યુટ્યુબ પર પણ પ્રિયેશભાઈ કનેક્ટ થઈ ગયા. What I will do is, Rajendra bhai, don't put my presentation now. I'm just going to give my some experience and let Priyesh bhai come in. Okay. Yeah. Good morning, all of you. Jai Jinendra. I'm very much thankful to the organizers of this webinar. That is Dheeraj bhai, Rajendra bhai, Manish Hello, bhai. can you people hear me? Yeah, now we can hear you very clearly. Priyesh bhai, you can continue. Still. Sorry, Okay. Dilip bhai. Yeah. Now we can hear you very clearly. You first get the feedback from the YouTube people. Yeah. Do they hear me? Yeah, we can hear you. I am hearing you on YouTube also now. Okay, then it's okay. So I begin with my first slide, which is the road from India Gate in Delhi to Rashtrapati Bhavan, which you can see in the background. On your left side is the south block and right side is the north block. South block is the headquarters of the PMO, Defense Ministry and some other ministries. North block we have the headquarters of the Finance Ministry, which is
the head office of Dilip Bhai and my department, ministry. First, the YouTube people may tell me, so far, what have they heard? अब तक उन्होंने क्या सुना है जो मैंने बोला? YouTube પર પ્લીઝ તમારી કમેન્ટ નાખો. તમે અત્યાર સુધી શું સાંભળ્યું છે પ્રિયેશભાઈ પાસેથી એની કમેન્ટ્સ નાખો પ્લીઝ. પ્રિયેશભાઈ ટિલ ધેટ કમેન્ટ્સ આવે ત્યાં સુધી તમે કંઈક બી તમારે But Priyeshbhai, now you are better audible, huh? Yeah. That is why. Yeah, audio That is is why. better now. Yeah, audio is That better. is why. नहीं, that is why राजन भाई आवाके चियो कि better we don't working from our office because घर में network बहुत बेकार है मुझे इधर. बहुत area में network પણ આને ક્લિયર है YouTube તે કમેન્ટ્સ अच्छे હોય પ્રિયેશભાઈ કે બહુ જ વોઇસ ક્લિયર है આને નો. ઉતાનો બાલ્કની માં ઉભો અહીં એટલેલા. બાકી એડા બરો બેકાર network है. I think you can start from beginning, Priyeshbhai, no issue. Okay. People are waiting for you to listen you. Okay. See, Rajan bhai chama कि civil services are the law, the ones who run the nation. As I said, there was some dialogue in some Hindi movie कि टोपी के ऊपर अशोक स्तंभ तो राष्ट्रपति जी भी नहीं पहनते, ये केवल देश के सिपाही को दिया जाता है. This pride, this valor is only with the uniformed services of the nation, like the armed services, the police, the customs, etc. Then Rajan bhai also said that within our community, there is more people look forward to become a CA or some business or something. That is only a question of role models. Now, if I am studying in college and I see my uncle, I see my neighbor as CA or as an MBA and they are doing it really good, then those people will be my role models. I will look up to them. I will take their advice. I will learn from them. I will learn the tricks of the trade from them. I will appear for the examination and pass. That is how various communities get stereotyped. Certain earlier Jain communities were stereotyped as money lenders. In Europe also, we find the Jewish community earlier was stereotyped as money lenders. Why is that? Because if one person gets into any business and he really makes it great, he becomes a role model for the other people who follow in his trend. अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की ओर, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए कारवां बनता गया. So that's how things happens. When the connoisseur trends, others have to follow. Slowly, we reach a saturation level. Now, suppose we get too many CAs or too many money lenders from one community. Then after a certain stage, we find that they are competing against each other. Like when we see jewelry shops in Mumbai, they are run by Marwadis. All of these people are from a particular part of Rajasthan, a couple of districts of Rajasthan. All the people in Mumbai, they come, they open jewelry shop. Other people, they come, they open kabadi ki dukan. But there is nothing wrong in opening a jewelry shop or becoming a CA because these are all good professions. But after a certain stage, you find cannibalism sets in. You become your own competitor. Two brothers having their own jewelry shop in the neighborhood, they begin competing against each other very badly. That is when diversion must come in. We cannot have 2-3 generations going in the same job. 3 brothers, there are 6 children, there are 9 grandchildren, 20 other family members, all into the same line of business and then competing against each other. That is why we need to come for diversion. When I started preparing for civil services, I had nobody to look up to. There was nobody who could tell me what to do, what not to do, what to read, what not to read. I had joined the State Government Institute of Administrative Careers at, which is opposite VT station, CST station. We also, they would recommend certain books. Books would not be available in Mumbai. I would go all the way to Delhi, stay there for one day. I would stay in the Kachi Bhavan over there, or Gujarati Bhavan rather.
and we would buy books from there. I would come back to Mumbai, and after 1 week, I would realize that, अरे ये 2-3 book तो भूल ही गए. Again, I would go all the way to Delhi. Again, I would come back. I did not have the road. I did not have anyone to show me. We had to struggle. But now, our community, our various trusts, they are giving facilities. Jito is giving high-class hostels which are better than 3-star hotels. They are giving great food, great ambience, great rooms, air-conditioned halls, air-conditioned study rooms. They're giving all the books, but you have to study, that's all. खाना आपको बुला के दे रहे हैं, आपको खाली उठा के मुंह में डालना है. Of course, जीतो का entrance exam भी difficult है. Many of our students have given the examination, but they are not being able to pass. Things are tough, but you have to fight for it. Now I come to my presentation. Next slide, please. The first question is why civil services? See, I am showing you a newly recruited sub-collector. A sub-collector is not recruited by the UPSC because the first poster of a UPSC is an additional collector. A sub-collector is recruited by the State Public Service Commission, considered to be a class 2 post. Look at the vehicle of that new recruit sub-collector. Next slide, please. Next slide. Now this is the bungalow of a collector, which is much better than industrialists have. In every district, in every town, this is the bungalows you get. The household help, the gardener, the mali, and all these things are supplied by the government. The collector only has to go and stay there. Everything is ready-made for him. Next slide. This is the Union Public Service Commission office. The point is why UPSC? UPSC is the Union Public Service Commission, which is regulated by Article 312 onwards of the Constitution of India. Next slide, please. See, main reason why this government service becomes attractive is a government officer cannot be dismissed or removed from job without following the proper procedure. Moreover, they have regular promotions from time to time, and finally they can rise to the post of Chief Secretary of the State or Cabinet Secretary of the Union Government. After you enter into civil services, you get the first promotion after 4 years, then another promotion after 5 years. In the next 5 years, you get another promotion. Thus, promotions are there every 4 or 5 years till one person becomes secretary or cabinet secretary or chief secretary. Salary is regular. TA, DA is given. Revision is there every 10 years by the pay commissions. In short, they give you a decent life. Yes, some of our businessmen may be making crores of rupees. The service will not give you those crores of rupees, but the respect which it will give you will be much more than what those crores of rupees get the respect from. That is what I meant by status and prestige in the society. Last but not the least, you can really work for the poor people of the country. You can make a difference. There are various schemes of the government to give relief to the people. During the present lockdown, many people used to stay hungry. That is where the administration steps in. They were able to arrange food for the people. This is where, apart from these food and other things also, they are able to help by, in the small villages, if there is a flood or if there is any natural calamity, it is the collector who sends the relief. So this is really a place where you can do something. Now, if you join a private corporation, say even at a good level, at a managerial level, then also, by the time you reach the post of chief executive, you will be almost 60, 65. But in civil service, in the IAS and in the IPS, the first posting would be of an additional collector, and within four years, when you become collector, you are the chief executive of the district.
In the various Hindi movies, they used to depict collector as Jille ka Malik. In the old movies, we used to see collector aaya to Jille ka Malik hai. Well, there is no need to become a Malik of anybody. We are here to serve the people. But yes, we are Malik in the sense that we can do a lot of welfare for the people, just as a good Malik does for his dependents. In that sense, we can say that we are Malik for the purpose of welfare. So the power which you get, the opportunity which you get at a young age is very great. The challenges which you meet are very great. In the corporate world, initially you are just a pen pusher. It is only when you become a chief executive or something, which very few people do. The structure is highly pyramidal. At the top, the posts are occupied by the relatives of the owners. You just cannot rise beyond a certain level in the corporate world. But here, there is no such thing. Here, sky is the limit. Next slide, please. Even though our people are not so much are there in administration now, but earlier Jains were always into administration. Our people were actually administrators. All the Jain Tirthankars were kings or prince. Adinath was the first king of history and taught us the basic tenets of life to humans. If we study about Lord Rishabdev, it is he who taught many things. It is he who gave civilized life to the people. He was a king of his times. He was the administrator of his times. He is the one who showed the road from that savage life to a settled life. जंगली लोगों को इंसान कैसे बनाना ये एडमिनिस्ट्रेटर आदिनाथ जी ने बताया था. हमें उनके रास्ते पे चलना है. Very few people know that the largest empire in Indian history was Chandragupta Maurya, which included Afghanistan, went right up to the tips of Assam and south, except for Kerala and deep Tamil Nadu. The entire country was held by Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was a Jain who left the throne at his last age. He migrated to South India. He committed Salakhena, which we call as what we call Salakhena is called in our Kachi as not eating food and then dying at the last moment. Santharo. We call it Santharo. I refer the word Salakhena. And he passed away at south. His son Bindusar was also a Jain. Ashok later adopted Buddhism. Bimbisar, who was known as Shrenik, was one of the greatest king of Magad. And he is considered to be a Tirthankar in the next Chovisi. Various ministers like Vastupal Tejpal. Today, when we tour Gujarat, we find that so many of the temples are made by Vastupal Tejpal. Now, who were these Vastupal Tejpal? They were the ministers of the king. They were the administrators. They were the ones who were taking care of the administration of the country. They were the ones who set aside money for building such huge temples. Probably our people do not even know about Rani Abakka Chauta of Karnataka. She was the queen who defeated the Portuguese. She won the war. She defeated them. Again, they came back with a bigger army. Again, she defeated them. In the end, she lost due to treachery of her own husband. Otherwise, bravery and chivalry is there in our blood. Administration is there in our blood. The fact is that over the period of time, the Britishers created a system whereby they said that some communities are martial communities and they are suitable for war. Some communities are administrative communities, they're suitable for administration. Others are not suitable. Actually, what happened is in 1857, the Britishers were made to suffer a lot by sepoys from UP and Bihar. However, Punjab and the Madras sepoys supported them. So what they did is they didn't want to recruit people in their army from Bengal or UP or Meerut and those places because they were fearing कि वापस फिर से हमारे ऊपर ये rebel कर देंगे तो they stopped recruiting the people, calling them as non-martial classes and started recruiting people from Punjab and Sikh, calling them ये
तो लड़ाई के लिए फिट है, यही लड़ाई के लिए फिट है. They made a false story. लड़ाई के लिए कोई फिट नहीं है, कोई अनफिट नहीं है. We are as fit for a military career as anybody else is. But over the last 200, 100 years to 150 years, we have been fed that you people cannot fight. You people cannot fight. You people cannot rule. Only Punjabis can rule. Earlier, Madrasis people used to come in the civil services. South Indians, Tamil Brahmins. Why? Because these Tamilians were at that time loyal to the Britishers. So they wanted to close the service for other people. They only want their own loyal people to come. So they encourage these Tamil people to enter into government service. So that वो उनकी हाँ जी जी हजूरी करेंगे. Our people were taught that तुम्हारी लायकियत नहीं है ये, तुम सर्विस में नहीं आ सकते हो, तुम्हारी कौम उसके लिए नहीं है. So we were not encouraged in that direction merely because we were independent minded. They knew that if people like us come into the army, if people like us come into the administration, we will kick them out. That is why they created a bogie, a story of martial races and administrative communities. There is no such thing. ભગવાન જ્યારે કોઈ છોકરાને દુનિયામાં મોકલે છે એના માથા પર લખીને નથી મોકલતો કે આ બિઝનેસ માટે લાયક છે ને આ ફલાણા માટે લાયક છે ને ઢીકણા માટે લાયક છે. આ બધી વસ્તુમાં કઈ દમ નથી. We can do as well as anybody else can do. Next slide please. बादशाह अकबर की एक उम्र हो गई, उसके बाद उनको लड़ना, लड़ाई, युद्ध करना पसंद नहीं आ रहा था. शांति प्रिय थोड़ा बहुत हो गए थे. तो हीरा विजय सूरी को उन्होंने बुलाया कि मुझे जैनिज्म का तत्व सिखाओ. उन्होंने पहले अबुल फजल से बात किया, चर्चा की जैन धर्म की, बाद में अकबर से चर्चा की उन्होंने, और हीरा विजय सूरी से अकबर जी इतना प्रभावित हुए, उन्हें जगत गुरु यानी कि वर्ल्ड टीचर का पद दिया. ये बादशाह अकबर जो है अपने खाना खाने के समय मांसाहार बहुत ज्यादा करते थे. छोटी छोटी जो चकली होती है, चकली जिसको इंग्लिश में स्पैरो कहा जाता है, उसके चोंच काट काट के, चोंच नहीं, जीभ से कुछ मांसाहार पदार्थ बनता था. तो एक चकली की जीभ कितनी छोटी होगी, तो कम से कम रोज की 300-400 चकली मारने के बाद उनको फेंक दिया जाता था. केवल उनकी जीभ काटी जाती थी, उस जीभ का पकवान बनाया जाता था और उस जीभ के मांसाहार खाने को अकबर रोज खाते थे. तो इतना मांसाहारी करने वाला आदमी ने मांसाहार छोड़ दिया. कई दिनों तक वेजिटेरियन रहता था, हफ्ते में 4-5 दिन मांसाहार नहीं खाता था. पर्यूषण के टाइम पे और त्योहारों के टाइम पे जानवरों को नहीं मारने का उसने फरमान निकाला था. उस समय हमारे त्योहारों के दिन कैदियों को वो आजाद कर देता था वो, और शिकार करना तो उनका जन्मसिद्ध हक माना जाता था उन जमानों के बादशाहों का. इस आदमी ने हीरा विजय सूरी के छत्र छाया में आके शिकार भी छोड़ दिया. This is very rare. This shows the power of our religious teachers, the power of our truth, which we can influence the government. अगर हम गवर्नमेंट के नजदीक रहे तो हम गवर्नमेंट को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कत्ल खाने बंद कर सकते हैं, शिकार बंद कर सकते हैं. इसीलिए हमें गवर्नमेंट में जाना चाहिए. कल अगर कोई पॉलिसी बन रही है, कल यदि कहीं पे अगर जंगल, कहीं किसी जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो हम अपना इनपुट दे सकते हैं कि हाँ यहाँ शिकार नहीं होना चाहिए, ये उसकी वजह है. मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था, शायद आपको पता नहीं होगा. इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लाइव एनिमल्स. जीवता जानवर ने અહીંયાથી આપણે ત્યાં મોકલીએ છીએ, સાઉદી અરેબિયા વગેરે. ગાય, બકરી બધી સમુદ્રમાં મોટા મોટા વહાણોમાં નાખવામાં આવે, ઠૂસીને ભરવામાં આવે કે બેસવાની જગ્યા ના હોય, એટલા એ લોકો ઊભા જ રહેતા હોય. ત્યાં જ સંડાસ કરવું, ત્યાં જ બાથરૂમ કાઢવું, ખાવા પીવા ના મળે એ લોકોને. ગરમી એટલી સતાતી હોય, જીવડા
ભાઈ બેક્ટેરિયા, વાયરસ, કોકરોચ, નાના જીવડા, મોટા જીવડા એમને સતાતા હોય, ગરમીમાં એ તો ઊભા જ રહેતા હોય સૌદી પહોંચ્યા સુધી. ત્યાં પહોંચ્યા પછી ત્યાં અતિશય ગરમી હોય, એ અતિશય ગરમીમાં એ લોકોને ઘણા દિવસ રાખવામાં આવે અને પછી એ લોકોને બહુ બેરહેમીથી મારવામાં આવે છે. ઊંધા લટકાવીને નીચેથી આગ બાળવામાં આવે છે. જીવતા એમને ગરમ ગરમ કરીને ખાવામાં આવે છે. ઈ પોલિસીનું અમે અમારી રીતે વિરોધ કર્યું છે. હજુ સુધી પોલિસી ટોટલી બદલી નથી, થોડું ઘણું ફેરફાર આવ્યું છે. મનસુખભાઈ માંડવીય શિપિંગ મંત્રી છે, એ કહે છે કે એ લોકો શિપિંગ દ્વારા આવી રીતે જાનવરો મોકલવાનું બેન કરશે. સો ધીસ ઇઝ અવર એમ that we should stop the abuse of animals. अहिंसा धर्म कैसे फैलाना है ये हमें देखना है. This is where we can influence the policy. This is where we can say that this is to be done, this is not to be done. See, I know that if I attack the government policy on the basis of cruelty, people will laugh at me. Nobody will even listen to me. Animals पे cruelty तो होना ही चाहिए. Everybody believes that. So we people oppose the policy on legal grounds. I said that India is a country suffering deficiency of water. As per UN standards, the water required for a person is 1636 something cubic meter. We are not even having half the water per person in India. But to prepare beef, to prepare animals, for 1 kilo of beef, to prepare 1 kilo of beef, 1700 liter of water is required. Because the animal has to be given the water right from the day of birth. Then they eat grass, which also needs water to grow. They need to be washed, which also needs water. So in its lifetime, if we compare the amount of water used by one poor cow, then we are wasting 17,000 kilo of water to prepare just 1 kilo of beef, which is then sent to foreign country. So in fact, we are exporting water from a water deficient country. And that is how we oppose their logic. That is how we oppose the export. Proving that it is loss for the nation. Because दया माया पे ये देश चलने वाला नहीं है. Next slide. See what Hira Vijayji told Akbar. A man's stomach cannot be a tomb for animals. He created aversion for meat eating. Out of respect for Jainism, there was a farman banning the killing of animals during Parushan and Mahavir Janma Kalyanak. He rolled back the jizya tax from Jain pilgrim place like Palitana. He issued farman for ban of crowd slaughter for 6 months in Gujarat, abolishing the confiscation of property of deceased persons and removal of the taxes. This is what we can do when we influence the government. Next slide, please. Who has not heard of Bhama Shah? Bhama Shah was general of Rana Pratap. His father Bharmal was Kiledar of Ranthambore Fort, appointed by Rana Uday Singh, and later Prime Minister under Maharaja Uday Singh too. Hence, I am telling we have a glorious history in the administration of the country. See, there is archaeological evidence of the presence of Jain monks in South India before the Common Era, before almost 2000 years earlier. In Karnataka, the early medieval period, Digambar Jainism was flowering. Actually, in Karnataka, we had almost the entire population was Jain around 2000 years ago. Slowly, the Jainism started declining, and now we are reduced to a very small microscopic minority. Next slide, please. You can see that Digambar Jain had the patronage of various dynasties like Ganga, Rashtrakuta, Hoysala, and Digambar monks have reputed to engineer succession of the kings, stabilizing uncertain political situation and guaranteeing the Jain political protection and support. This is why we need our people in the administration and politics. अगर आपको लगता है कि हम बिजनेसमैन हैं, हम करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स में हाथ डालने की? दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो आपके करोड़ों रुपए आपसे छीन लिए जाएंगे. शिवसेना के गुंडे आपकी दुकान पे आ जाएंगे, पत्थर फेंकेंगे, दुकान तोड़ देंगे, आपसे पैसा मांगेंगे. दाऊद इब्राहिम के गुंडे आपसे टैक्स वसूली करेंगे. पांजे कच्छी समाज में एक बिल्डर आई, नालो हेवर नहीं के ना,
વચમાં એક બોલી બી આવા 5-6 મહિના પહેલા એ લોકો સ્ટેટમેન્ટ દઈ દેનામાં કે દાઉદ ઇબ્રાહિમ દુશ્મન બની ગયો એની જો અને એની કે મારે જો કોન્ટ્રાક્ટ બી કિકને કર્યો ऑल दिस इज पॉसिबल અહીંયા જે આકે લગે તો કે અસી બિઝનેસ में અહીંયા असा करो मतलब है कि एड़ो ना है एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने पंजा माड़ू हूंदा तडे पंजे कम अचींदा निका तो योर मनी विल बी लॉस्ट पंजा पैसा खेची गेंदा निचोड़ी ने बाहर कढी गेंदा ए की नहीं करी सको पैसा होना खपे सत्ता भी होनी खपे निका तो पैसा मळे वेड़फाई वेंदा नेक्स्ट स्लाइड नाउ आई कम टू मॉडर्न हिस्ट्री 2 आंखें 12 हाथ पिक्चर के बारे में घणे जना सोया आया मुंबई में प्लाजा टॉकीज दादर वेस्ट में घणे जने के खबर है प्लाजा टॉकीज आए दादर वेस्ट में ये प्लाजा टॉकीज ये पिक्चर 2 आंखें 12 हाथ ब्लैक एंड व्हाइट जमाने होन जमाने में वी शांताराम बनाए ऑफ द फिल्म डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कदाच कोई के खबर ज नहीं हुई वी शांताराम जैन वा पाकोर समझो तो पांचे कच्छ जे आसपास 4 गामड़ा ही खाली जैन ही अड़ो ना है जैन आखे दुनिया में फैलेला हुआ हाणे ओछा बचे आई दादा साहब के बारे में लिखियो है इनके पद्म विभूषण मिलो है इनके अवार्ड मिलो है कोल्हापुर में मराठी जैन फैमिली में बॉर्न थिया हुआ जैन फादर हिंदू मदर कर्मवीर भाऊराव पाटिल ई महाराष्ट्र जा सहकार महर्षि है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एनी घणे मणे कोऑपरेटिव बैंकों कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों कोऑपरेटिव फार्म्स कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री एक्सेट्रा घणे उभी क्या है वो फेमस नालो है जो एनी स्कूलों हुई एनी कॉलेजों हुई रायत शिक्षण संस्था और लिखियो एनी कितली स्कूल ऑपरेट कया हुआ कितली कॉलेजों ऑपरेट कया हुआ ही इज ऑल्सो अ जैन नेक्स्ट स्लाइड सेठ वालचंद हीराचंद दक्षिण मुंबई में एक रोड है सेठ वालचंद हीराचंद रोड आज थी 70-80 वर्ष पहला टाटा बिरला અને ત્રીજો नाम अच्छी वो सेठ वालचंद हीराचंद जो उन जमाने में ये एयरक्राफ्ट फैक्ट्री उभी क्या हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से बनी हुई गवर्नमेंट गेनी गणे उनके एनी पहली शिपिंग कंपनी उभी क्या हुआ અને અસી નંડા हुआ तो असांजे घर में भी गाड़ी हुई फियाट गाड़ी चवंदा हुआसीं प्रीमियर ऑटोमोबाइल कंपनी द फर्स्ट कार फैक्ट्री ऑफ इंडिया वो भी सेठ वालचंद हीराचंद बनाया हुआ ही वाज आल्सो अ जैन नेक्स्ट प्लीज डॉक्टर विक्रम साराभाई ये तो नाम सोया हूं ना स्पेस रिसर्च इंडिया में सौथी पहलो नाम ई जाए जहांगीर बाबा पुटिया एटॉमिक एनर्जी कमीशन जा चेयरमैन ईज बनया हुआ इन्हीं के पद्म विभूषण मिलियो वो અને સ્પેસ સેન્ટર જે ઇન્ડિયા જો વિક્રમ સારાભાઈ સ્પેસ સેન્ટર इंडिया जो स्पेस रिसर्च इंडिया मिसाइल बनाई थी इंडिया चांद ते रोवर हलाई थी मार्स ते रोवर हलाई थी इनजी नींव विधल हिकिड़ा जैन भाई आहिनि डॉक्टर विक्रम साराभाई वीरचंद गांधी वीरचंद राघवजी गांधी महात्मा गांधी जे पहला वारा गांधी हुआ ठीक है हाणे पाण नाम न सोयो हूंदो इन्ही जो अने मणि के खबर है 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद विया हुआ मणि के ये भी खबर है कि हिंदुइज्म का रिप्रेजेंटेटिव स्वामी विवेकानंद हुआ और ये इतिहास में कोई के सिखाए में न आयो पांजी स्कूल में भी न सिखायो पा कि वीरचंद गांधी हुन जेते वक्त जैन धर्म का रिप्रेजेंटेटिव बने शिकागो विया हुआ नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन इनके बारे में लिखियो आया हूँ डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी डिफेंस साइंस इन इंडिया ग्रेट साइंटिस्ट एजुकेशनिस्ट साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्ट्री चेयरमैन ऑफ द यूजीसी ई भी जैन हुआ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एंड देयर इफेक्ट्स ही बुक भी इन्हीं लिखिया हुआ अलॉन्ग विथ होमी जहांगीर बाबा इन्हीं के पद्म विभूषण मिले वो नेक्स्ट डॉक्टर एल एम सिंघवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ वकील हुआ स्कॉलर हुआ इन्हीं छोकरो अभिषेक मनु सिंघवी आज कांग्रेस में है इज अ सीनियर एडवोकेट श्रीमद राजचंद्र धर्मगुरु हुआ चेता महात्मा गांधी जो गुरु भाई महात्मा गांधी का रस्तो इन्हीं बताया हुआ
ये ऑर्डिनरी छोकरे तरीके गुजरात में जन्म्या हुआ देवाबा અને રજીભાઈ મહેતા એની જે મમ્મી ડેડી हुआ એની આખો શ્રીમદ રાજચંદ્ર જો જેટલા બી રાકેશભાઈ હોય જે હવે એની ચેલો હલાઈ હતા અથવા એની જે બે ભક્ત એની ચેલો હલાઈ હતા એની જે આશ્રમ आई धर्मपुर में आई आगास में आई देवलाली में आई ये भी जैन हुआ बस चेंज नेक्स्ट स्लाइड એટલે હજી તારીખમાં કોરો હોય જૈન લોકો પહેલા બિઝનેસ में ગયા and we are very fairly successful 1947 પુઠિયા we have been controlling the share market construction market diamond market food grains various wholesale and retail markets पर 1990s में शेयर बाजार પાંજે હાથથી બહાર હલ્યો બી આસ્તે આસ્તે હજી તારીખ में ભણેલા ગણેલા મદ્રાસી લોકો જો કંટ્રોલ અચીવ્યો હોય शेयर बाजार कोला पामे जे जोना शेयर ब्रोकर हुआ अन्य के कोर लगो कि असा जे छोकरे के भणे जी जरूर कोरो आए मुझे पेजी पेढ़ी आए छोकर 10वीं 12वीं पास करी वेजे ने शेयर बाजार में पेढ़ी ते वही रहे અને જે એની જે મેનેજર हुआ એની કરતા વધારે ભણેલા हुआ એની કરતા વધારે હોશિયાર हुआ હારે હારે એની જે મેનેજર જ પેંજો પેંજો કાર્ડ ઘણી ઘણા શેર બજાર में અને વડા એની કરતા વડા બ્રોકર બની ગયા અને એ જૂના બ્રોકર हुआ पाला कच्छी जैन समाज जा उनमें जाने बहुत ओछा रही गया અને समस्त जैन में भी एकड़ा मोतीलाल ओसवा लग्या अची गया बाकी त्या सिवाय बाकी जो ब्रोकर मने जैन समाज पुठिया થઈ ગયા અને કચ્છી બ્રોકર તો પહેલા ઘણેવા હવે તો કોઈ ના રહ્યો જે બિઝનેસ વડો થયો તો જ્યાં સુધી બિઝનેસ નંઢો હોય અહીં આજે સાઈડ में બેઠા આયો તો કોઈ આકે ધ્યાન નતો દે આંજો હલે તો જ્યારે બિઝનેસ વડો થયો તો નજરમાં છે તો બે જણા ભણેલા ગણેલા અચી વેનેતા ત્યારે અહીં ઓની સામે ટેકી શકો નતા હું આકે ખાઈ વેનેતા પહેલા આકે નોકરી કઈ હતા હું આકે ખાઈ વેનેતા because we people don't believe in education. Next slide. डायमंड मार्केट पंजे हाथ में है और अजीब आए जैन समाज के हाथ में आए भले कच्छी जैन समाज ओछो आयो उनमें और समस्त जैन समाज आयो उनमें परंतु हरे हरे पंजे हाथ थी बार बने तो भाई कौम अची रही हुई चाइना तो हाँ आर्टिफिशियल मार्केट डायमंड बनाए वारो हुआ ये मने खोटो है छेले को थींदो पंजा कच्छी जैन लोग खाली दुकान में रही वेंदा करियाणे जी दुकान में अने $1.5 जे पड़ीका बंधे वारा बुकी ना करे वारा सिवाय कहीं भणता बाय चांस पंजा बिजनेसमैन नसीबदार है कि मॉल जो बिजनेस मॉडल फ्लॉप हुआ इंडिया में स्टार्टिंग में जो मॉडल सक्सेसफुल हुआ वो घणे माण्हू पंहिंजे आजू बाजू जे किराणे दुकान में सामान न वेंदा हुआ ने मॉल वेंदा हुआ पण हारे हारे ई मने बंद थई वियो आहे એટલે वी हैव गॉट अ लीज ऑफ लाइफ આજે નંढे व्यापारी थोड़ा घणा बची विया ने कदा टिकी न पिया होत जो मॉल जो हली पियो होत અને मॉल न हली उनमें कि पांचो उनमें की कंट्रीब्यूशन न है एनी जे भाड़ा जेटला ऊंचा हुआ कि पुसाबो न हो एनी के पण छणी पियो मने बियो करो नेक्स्ट स्लाइड No, yeah, पहला चाहिए नो कि आजू बाजू रोल मॉडल हो तो वी ऑलवेज वांट टू बिकम सीए और शॉपकीपर और any such thing. Very few look at the alternate career, government service, international trade, advertising, and even if some want to enter this field, there is no right way to find the right models. Next slide. जीतो जे पहला जैन लोको जी कोई कदर न हुई आऊं आके मुझे पिंड जो अनुभव चाहता हूँ साइन कोलीवाड़ा में रोंदो वो मारवाड़ी ज्वेलर्स में मुझे बिल्डिंग जे नीचे 10-12 दुकान हुई मैं कजिन बजिन वा एकड़े बेजा ज्वेलर्स में एकड़ो कोई दारूड़ियो माड़ू अची ने पुलिस के चई वने कि आऊं छौन जी चेन चोरी कयो वो अने हेन कोठारी के वेचो वो बस घणे पुलिस वाला उन कोठारी के पकड़ी है पिंड जे जीप में नीचे वेराई है पिंड मथे वे पुलिस चौकी खड़ी वेने ओड़ा कोटी है कि हेनगानु तो तू घेड़े जासो हेलो कैन यू हियर मी Yeah. कैन यू सी मी Yeah. आई थिंक द वीडियो इज हाँ तो उनके रखी है कोटी है अने कोरो चे खबर है हेनगानु तो तू सोन जी चेन घेड़े जाए
पण चोरी जो माल था तो रेग्युलरली गिने तो ॿियो कोरो कोरो गड़े असे पाछोड़े असांखे सॼी दुकान खाली करी वेंदा हुआ कि तू मणे चोरी जो सामान भरे आए रजाई रखदा हुआ उन्हीं के अने वेचारे उन तक गिणे भी ना वे खोटे खोटे कोई बेवड़े के जली अचे कि तू हिंसा में चई कि तू चोरी जो माल लेने आइन के जे मिलियो तोखे तो हिस्सो रेडी बोस ई धंधा हलिया ते गोरख धंधा ते पुठिया कोर थियो ते पुठिया होड़ा होड़ा जे एमएलए हुआ चंद्रकांता गोयल जे हेवर जे पीयूष गोयल जा मम्मी आई चंद्रकांता गोयल ने मने भेगा थईने ज्वेलर एसोसिएशन बनाया चंद्रकांता गोयल जन्म थी जैन ज हुआ तो मने जैन लोग मिलीने एसोसिएशन बनाया पुलिस जो विरोध किया पुलिस थी लड़या तडे एनी दुकान थी रेड बंद थयूं कदाच भी चालू हुयूं એટલે आंजा मेहनत जा पैसा चोरी करी वेनो बहुत सहेलो है जो आगे माड़ू न होए तो सिमिलरली पॉलिटिशियन ऑफिसर जैन समाज जे माड़वे गयानो डोनेशन जे बाने इन जे बाने उन जे बाने लूटींदा हुआ छांभींदा हुआ नए पद्मसागर महाराज साहेब जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहला बनाया अने पोइ जियो बनाया जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के घणे इन बेगो एफिलिएशन ऑर्गेनाइजेशन है जैन डॉक्टर्स फेडरेशन जैन सीए फेडरेशन अलग अलग प्रोफेशन अलग अलग एक्टिविटीज इट इज अ वेरी मल्टी फैसेटेड ऑर्गेनाइजेशन इन जो हिकिड़ो विंग है जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट जेटीएफ में जो ब्राइट स्टूडेंट्स थे उनके फैसिलिटीज नहीं था यूपीएससी करे तो यूपीएससी करे सीए करणो है सीए करे आईआईटी विनो है कैट के शेड ॾियणो है उन लाइ करे भी फैसिलिटियूं आई क्लासेस रखे हैं कोचिंग कई है इंटरव्यू कोचिंग दी है जो एक्स आईएएस हुए कि प्रेजेंट आईएएस हुए कि जो पहला शेड ने कैट क्रॉस कर चुके हो अचे सिखाईंदा आगे रस्तो बताईंदा हू रीड है टू गेन नॉलेज अपार्ट फ्रॉम कोचिंग ही लोन भी दिए था कंसेशनल रेट ते फॉरेन वञी अभ्यास करला करे अने सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट इज अवेलेबल फ्रॉम द बैंक्स इन ये हॉस्टलूं आई दिल्ली जयपुर इंदौर वगैरह चेंज करो नेक्स्ट ये इन जी बॉयज हॉस्टल दिल्ली वाली इट लुक्स लाइक अ 3-star होटल एन हॉस्टल में एडमिशन गिनला करे गिवन एंट्रेंस एग्जाम God bless you बेटो ये एग्जाम ॾियण लाइ करे आके बेसिक नॉलेज होनो खपे सिविल सर्विस जो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट ही हॉस्टल जे अंदर जा रूम है मोर लाइक अ 3-star होटल चेंज कयो नेक्स्ट हाँ ही नरो ही है बई हॉस्टल यानी चौपड़ी है वॉइस ऑफ जीतो इन जी मंथली पब्लिकेशन है ये इन जी बई हॉस्टल जे बाहर जो फोटो है इन जी फैसिलिटी दी था कोई न तो दे नेक्स्ट ये छोकरा छोकरी आई जे एंट्रेंस एग्जाम दई रहा अने इन जे क्लासरूम नरो केटला हाइजीन केटला क्लीन अने स्टूडेंट्स जो एकड़े एकड़े जो पर्सनालिटी नरो केटली ब्राइट पर्सनालिटी है मणी जी चेंज करो ये इन जी हॉस्टल ये इन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ये इन जो लाइब्रेरी जरा हजारों बुकूं आई जरा पाके सिखेला मिले फैसिलिटीज सारी आई इट इज फुल्ली एयर कंडीशन चेंज कयो नेक्स्ट हाँ द वे फॉरवर्ड पांचे लोकेला करे आईएएस ऑफिसर बनला करे पहला यू हैव टू गेट इनटू जेएटीएफ जे एंट्रेंस एग्जाम हुई थी बहुत स्ट्रिक्ट हुई थी घणे हार्ड हुई थी अने एडमिशन स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट्स ये फैसिलिटी यूपीएससी ला दिए था आईआईटी आईआईएम दिए था पण जेटला भी एनी का जैन छोकरा छोकरी हुंदा हेवर 70-80 स्टूडेंट हेवर भी आई तेमे कच्छी कोई ना मारवाड़ी जैन नहीं एमपी जा जैन नहीं यूपी जा थोड़ा घना जैन नहीं पण महाराष्ट्र जा अथवा गुजरात जा जैन कोई नहीं पण यूपीएससी में जे पास होनो मजाक ना है 2000 छोकरा अपीयर कई है तो एकड़ो पास थिए तो पण हेकारा ये जेटीएफ हॉस्टल में एडमिशन गिनी गिंदा अने थोड़ी मेहनत कईंदा तो योर एडमिशन टू द यूपीएससी इज कन्फर्म्ड कारण के एनी जो सिस्टम बहु सिस्टमेटिक रीते सिखाई था असी भी वेनो तो कोचिंग दिला करे એટલે જો હોડા અહીં વેનો રસ્તો અડધો ક્લિયર થઈ વેને તો ખર્ચો भी नहीं थी रेजो कर्जो मणे एनी मथे ये लोग नवी मुंबई में हॉस्टल बनाया वाला पण हजी प्लानिंग स्टेज ते चेंज स्लाइड पती भाई नाउ आई कम टू यूपीएससी एक बार थोड़ा समराइज कर दिया फास्ट 10 स्पीकर्स हैं हां हाणे यूपीएससी में आके तैयारी में
you at the earlier stage you have to concentrate only on general studies. આકે ન્યૂઝપેપર વાંચે જાય, હેકો ઇકોનોમિક ન્યૂઝપેપર, હેકો જનરલ ન્યૂઝપેપર, ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર વાંચે જાય કે. અને જો અહીં ગુજરાતી પેપર વાંચીને હો તો slowly develop your English communication skills also. આકે ન્યૂઝ મેગઝીન્સ વાંચે જો દેશ में કરો હલે તો એ ખબર કઈ નહીં. ત્યાં સિવાય આકે હેકરો સબ્જેક્ટ બી ચૂઝ કરનો હોય એઝ ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ जिनमें स्ट्रॉन्ग हो. उन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिवाय बाकी द होल स्ट्रेस इज ऑन जनरल स्टडीज, करंट अफेर्स. છેલ્લા 2 વર્ષ में देश में कोर्स થઈએ તો આકે બાય હાર્ટ હોવું ખપે. અહીં જૂના પેપર નેરો અને ખબર પંદી એક્ઝેક્ટલી કોરો પૂછે તાઈ એક્ઝેક્ટલી કોરો ખપે તો એની કે અને કેટલો ડેપ્થ में વેને તાઈ લોકો. એટલો સિમ્પલ નહીં હોય કે ઇન્ડિયા અને ચાઇના જો હેવર વોર થયો તો કેડા થયો અહીં છતાં લડાખ में થયો એટલે જીતી ગયા, એરો ન હોય. લડાખ में જે કોરો થયો ઉનકે બારે में ક્વેશ્ચન જરૂર અચીંદો पर एटो सिंपल न हूंदो कि टेल द नेम ऑफ द प्लेस वेयर द वॉर बिकेम, અહીં लगता लद्दाख पति हुए जीती गया, एरो न હોય. जो डिटेल मंगदा, जो एनालिसिस मंगदा, वो कोला थयो, जो बैकग्राउंड मंगदा, जो पहला केडा थयो वो 20 વર્ષ પહેલા કોલા થયો वो, they will go deep into the analysis. એટલે જેટલા બી કરંટ અફેર્સ છે ઉનકે બારે में you must be having analytical knowledge. मेन पॉइंट्स छापो वांचींदा ही तो रजिस्टर में डेट वाइज मेन पॉइंट लखे जाओ. अच्छा ही वांच्यो है इनमें हमको लगे तो ही अचींदो ये मना के मैगजीन वाचना पवंदा, ये चौपड़ी वाचनी पवंदी. त्या सिवाय अमुक मैगजीन्स भी आई लाइक सिविल सर्विसेस क्रॉनिकल एडी बचार पब्लिकेशंस आई से मना के वाचनी पवंदियूं. देन यू विल गेट द वे. कोई के इंटरेस्ट होए यू कॉन्टेक्ट द ट्रस्टीज, दे विल कॉन्टेक्ट अस, वी विल मीट यू 1-to-1 and we will show you the way. So here I end my discussion. Rajan bhai, over to you. Rajan bhai, over to you. Yes. Thank you, Kriyesh bhai, for first of all, it's reminding all the viewers the great history of Jain. ચંદ્રકાંત બક્ષી એ ઠેકાણે ખૂબ જ સારી વાત કહી છે કે જો સમાજનું કે કોમ્યુનિટીના ઉજ્જવલ ભવિષ્યનું નિર્માણ કરવું હોય તો એને પોતાનો ઇતિહાસ જણાવવો જરૂરી છે. અને તમે ઇતિહાસ જણાવ્યો અને છેલ્લે જે તમે ટેકનિકાલિટીઝની ટીપ આપી અને ફેસિલિટીઝની જે કોમ્યુનિટીને અવેર કરાવી એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. એક વાત વ્યુઅર્સને કહી દઉં કે આ વર્ષેના JATFના ફોર્મ્સ જે તમારે એન્ટ્રન્સ આપવાની છે એની તારીખ 27મી સપ્ટેમ્બર સુધી છે. હજી પણ જેમને ન ભર્યા હોય તો JATFનું જીતો એન્ટ્રન્સનું ફોર્મ ભરી શકે છે. દિલ્હી, જયપુર અને ઇન્દોર અને પૂનામાં ખૂબ જ એક્સલન્ટ ફેસિલિટીઝ જીતો દ્વારા આપવામાં આવે છે IAS IPS ની ટ્રેનિંગ માટે અને IIT માટે કોટામાં. તો જે પણ વિદ્યાર્થીઓ એના માટે એસ્પિરન્ટ હોય તે લોકો ફોર્મ ભરીને એન્ટ્રન્સ આપે અને જે મેં પ્રિયેશભાઈએ કીધું 5-સ્ટાર ફેસિલિટીઝ તમારા માટે ઝીરો કોસ્ટ, ઓલમોસ્ટ ઝીરો કોસ્ટ અવેલેબલ છે. અને દર વર્ષે લગભગ મેં એમનો 5 વર્ષનો ડેટા સ્ટડી કર્યો છે. લગભગ 20 થી 26 IAS આપણા સમાજ એટલે જૈન સમાજના સિલેક્ટ થાય છે UPSCમાં. અને એક રેશિયોના પર્સન્ટેજમાં જોઈએ તો 20 થી 22% રેશિયો જીતો એ એચીવ કરે છે. એક સારી એચીવમેન્ટ કહેવાય. અને એક નો કોસ્ટ જો તમને આ ફેસિલિટી મળતી હોય અને જેવો એસ્પિરન્ટ હોય આ કેરિયરમાં તો હજી બી માઇન્ડ ચેન્જ કરીને કે આ એક કેરિયરની તક છે તો આ ખૂબ જ સુંદર તક છે તમારા માટે. અને હવે હું વધારે સમય ન વેડફતા દિલીપભાઈ શાહ જેઓ આપણે મેં એમનું પ્રેઝન્ટેશન કાલે જોયું હતું રાત્રે. તો નિટીગ્રિટીઝ શું છે યુપીએસસી આઈપીએસસી IAS IPS એક્ઝામ્સની ટેકનિકાલિટીઝ શું છે, પ્લસ તમે યુપીએસસી યુએસસીમાં જો ક્લિયર ન કરી શકો છો જે પણ એટેમ્પ્ટ મળે છે એમાં તો તમારી પાસે પ્લાન બી પ્લાન સી શું હોવો જોઈએ એના વિશે વાત કરશે આજના આપણા આમંત્રિત સ્પીકર શ્રી માનનીય શ્રી દિલીપભાઈ શાહ, જેઓ પોતે જોઈન્ટ કમિશનર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ IRS ઇન્ડિયન રિવેન્યુ સર્વિસ 2009 બેચમાંના છે અને એક આગવો અનુભવ IRS નો ધરાવે છે. અનન્ય શોકો એમના કેરિયરની પણ ઘણી અચીવમેન્ટ છે. એમને કીધું કે મેન્શન નહીં કરતા એ એમની વિનમ્રતા છે. હું આમંત્રણ આપીશ શ્રી દિલીપભાઈ શાહને. અને એક વાત ખાસ કહીશ કે આપણા પૂર્વજ જેમનું નામ આપણે ગૌરવથી લઈએ છીએ શ્રી નરસિંહનાથા, એમના પરિવારમાંથી એ આવે છે શ્રી દિલીપભાઈ શાહ. થેન્ક યુ. નિયતિ અને જો પ્રેઝન્ટેશન ઓન કરેલા. થેન્ક યુ રાજનભાઈ. First of all, Jai Jinendra to all.
and I would thank the organizers for organizing this webinar. પહેલી વાત તો પ્રિયેશભાઈએ ઘણું બધું કહી દીધું છે. One important thing what I want to bring to your notice is that this is more of an inspirational webinar than going on to the technicalities of civil services. Though I have discussed certain technicalities of the civil services, the various alternatives of UPSC, if you are not able to click your plan A, then always you should be having a plan B also and plan C also. So now, instead of going into the nitty-gritty of all these things, let me start with my PPT itself, and it will be very clear to you what I want to say, what I want to bring to your notice, and how I want to inspire you to go into civil services. Basically, we Jains, whether it is KV or KDO, Oswals, our original blood or the DNA in us is of a Rajput. 300 or 400 years back, we migrated from Rajasthan, went to Kutch, Halar, and then pan India, we distributed ourselves. તો જે આપણી અંદર જે લોહી છે ઓરિજિનલી રાજપૂતનો લોહી છે, કોઈ પાટી છે, કોઈ સિસોડિયા છે, કોઈ પરમાર છે, કોઈ સોલંકી છે, જેમાંથી આપણે લગભગ 300-400 વર્ષ પહેલા રાજસ્થાનથી આપણે શિફ્ટ થયા અને પેન ઇન્ડિયામાં ફેલાયા. તો આપણી અંદર જે આપણે કહીએ છીએ કે આપણે વેપારી પછીથી થયા છીએ, તો આપણી અંદર જે ઓરિજિનલ ડીએનએ કે ઓરિજિનલ બ્લડ જે છે એ રાજપૂતનો છે અને આપણી ખમીરવંતી પ્રજા છે. આપણે ધીંગી ધરા કચ્છના આપણા ધીંગા માણસો છીએ. so many things what we feel, જેમ પ્રિયેશભાઈ કહી ગયા કે બ્રિટિશરોએ અમુક મગજમાં અમુક લોકોમાં નાખી દીધું કે આ પર્ટિક્યુલર કમ્યુનિટીમાં શિવેલરી છે, પણ આપણામાં તો પહેલાથી શિવેલરી છે અને એના પછી આપણામાં ઠાંસીને કુદરતે મગજ ભર્યું છે. અને એના ઉપર એક પહેલા ચાલુ કરવાથી પહેલા એક નાનો જોક કહીશ, એટલે things become very light. એ એક જગ્યાએ એક એક્ઝિબિશન હતું, એની અંદર બધું મગજ વેચાતા હતા, મગજ, brain were being sold in that sale. તો એક આટલું નાનું મગજ હતું, એના 10,000 રૂપિયા હતા. તો એક માણસ કે આટલું મગજ છે એના 10,000 રૂપિયા કેમ છે? તો કે ભાઈ આ જે પર્ટિક્યુલર પ્રજાતિ છે એમાંથી 5 માણસોમાંથી માંડ આટલું મગજ નીકળે છે. પછી એ માણસ આગળ વધ્યો તો આટલું મગજ હતું. તો કે આના કેટલા? તો કે આના 5,000. તો કે આમાં કે 3 માણસોમાંથી આટલું મગજ નીકળે છે. છેલ્લો આવડો મોટો મગજ હતો, એના કે કેટલા? તો કે 100 રૂપિયા. તો કે ઓલાના 1000 રૂપિયા અને આના 100 રૂપિયા. તો કે ભાઈ આ વાણિયાનું મગજ છે, બધા વાણિયાની અંદર આટલું મોટું મગજ હોય છે. So you understand that you have the depth, you have the capacity to grip so many things. તો આ થોડું હાઇલાઇટ કરવા માંગુ છું કે આપણામાં જોશ છે, હોશ છે, ખમીરવંતી પ્રજા છે, આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ. Come on, move to the next slide. Please, next slide. Now, what is civil service and its functions? By civil service, we understand it to be a group of government officials who are employed in civil occupation, who don't have any political or judicial inclination. એટલે જે સિવિલ સર્વન્ટ છે એને સરકાર કહી છે, એનાથી કોઈ નિસ્બત નથી. So none of the civil servants are affiliated to a particular government. We serve the people, we are for the people, and we have to serve the people irrespective of the governments which is functioning above. And in most of the countries, the term referred to employees selected and promoted on the basis of merit and system, which may include examination. Well, in most of the countries, the civil servants are selected through particular exams. Now, what are the functions? Purpose. Sena mate civil service. The civil service has 3 main functions. It advises the government on policy. It helps prepare and draft legislation. And it also helps the government to run the country according to the legislation passed by the legislature. એટલે જે આ સરકારી અધિકારીઓ છે એ લોકો ગવર્મેન્ટ પોલિસી બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે, એનો જે ડ્રાફ્ટ પોલિસી છે એ બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે, અને છેલ્લે આ પોલિસીઓ બની ગયા પછી બહુ સુદૃઢ રીતે આ દેશને કેમ ચલાવવું એની અંદર આ બધી સરકારી અધિકારીઓ
સરકારને મદદરૂપ થાય છે. So you understand that the whole country, basically the bureaucracy is the spine of this country, and bureaucracy runs the country. Next slide. Antecedent of civil service. હવે આ સિવિલ સર્વિસ ક્યારથી આવી? તો ચાઇનામાં એમ્પરર વેન સુઈ હતો, સિરકા 581 માં એણે આ ઇમ્પિરિયલ ટાઈપ ઓફ ચાઇનીઝ સિવિલ સર્વિસીસ ચાલુ કરી. અને ત્યારે મેરિટ ઉપર થોડીક પરીક્ષા આપીને જે પણ મેરિટોરિયસ કેન્ડિડેટ હતા એને સિલેક્ટ કરી અને સરકારી બ્યુરોક્રેસીમાં એ લઈ આવ્યો. So this is basically how the civil service started. Next slide. Now antecedent of Indian civil service. આપણી જેને IAS કહીએ છીએ એ પહેલા ICS હતી, Indian civil service. તો બ્રિટિશ રાજની અંદર વોરન હેસ્ટિંગ laid the foundation of civil services, અને ચાર્લ્સ કોર્નવાલિસ reform, modernize and rationalize it. એટલે ચાર્લ્સ કોર્નવાલિસ is called the father of civil services in India. Cornwallis introduced two divisions of Indian services, covenanted and uncovenanted. Covenanted માં શું હતું કે જે ધોળી ચમડી વાળા બ્રિટિશર્સ એની અંદર રિક્રુટ થતા હતા, અને અનકોવેનન્ટેડ અંદર બ્રાઉન સ્કિન જે આપણે ઇન્ડિયન્સ હતા એની અંદર રિક્રુટ કરવામાં આવતા હતા. So he bifurcated this two services into covenanted and uncovenanted. પછી 1919 ની અંદર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક એક્ટ પાસ કર્યો જેની અંદર જે ઇમ્પિરિયલ સર્વિસીસ which was headed by the Secretary of State, India was split into two services, All India Service અને Central Service. All India Service એટલે શું કે જે સનદી અધિકારી પરીક્ષાથી પાસ થાય એને એક પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ આપવામાં આવે છે, જેમ કે IAS છે, IPS છે અને IFOS, ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ. આ ત્રણ સર્વિસો ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસમાં લેખાય અને બાકી જે બધી સર્વિસીસ છે સેન્ટ્રલ સર્વિસીસમાં લેખાય. એટલે ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસમાં તમારો સ્ટેટ ફિક્સ થઈ જાય છે. તમે ગુજરાત ગયા એટલે ગુજરાત, પછી સેન્ટ્રલ ડેપ્યુટેશનમાં જાઓ, બીજા ડેપ્યુટેશનમાં જાઓ, અલગ છે. પણ તમારો પેરેન્ટ કેડર જે हिंदी भाषी काडर, किस काडर के हो, આપણે જ્યારે મળીએ ને કોઈ भी आईएएस है, अच्छा किस काडर के हो, तो ये क्या सर मैं यूपी काडर का हूँ या मैं एमपी काडर का हूँ या गुजरात काडर का हूँ. तो दैट इज द काडर व्हाट दे टॉक अबाउट. So this all India services is the cadre what you get, that is a particular state is being given to you. જેની અંદર અગમુટ આવે, ડાનિક્સ આવે, ડાનિક્સ આવે, એ બધા કે કયા સ્ટેટના તમે રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Now, as I told you that basically this webinar what we are conducting is to inspire you to go for civil services as a career. So, આ બે બહુ નાના દ્રષ્ટાંત મેં આપ્યા છે કે who was the first ICS, Indian Civil Services માં પહેલો હિન્દુસ્તાની વ્યક્તિ કોણ હતો? તો એ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર હતા. સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર આપણા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર જેણે જનગણ મન અને એ બધું આપણો જે ભારતીય એન્થમ બનાવ્યું, જેના પ્રણેતા હતા, એમના એ મોટા ભાઈ થાય. સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર was the first to qualify ICS, અને 1863 માં in 1863 he qualified for that, અને he was allotted Bombay Presidency cadre. જે તમને કાડરની વાત કરીએ છીએ, તો he was allotted Bombay Presidency cadre and he retired after more than 30 years of service. પછી Subhash Chandra Bose was also an ICS. You would be surprised that Subhash Chandra Bose also cracked the ICSE exams, અને પણ સંજોગ વસાત એમણે ભારત દેશ વધારે વાલું હતું, એને ભારત માતાની સેવા ડાયરેક્ટલી કરવી હતી એટલે એમણે ત્યાંથી રેઝિગ્નેશન આપી દીધું અને he hurried back to India. And one very interesting I would tell you that he served also for 2 or 3 months over there. જે ટ્રેનિંગ પીરિયડ હોય એમાં એ લોકોને કંઈક એમોલ્યુમેન્ટ્સ મળતા હોય, તો એમણે એ જે 2 મહિનાના એમોલ્યુમેન્ટ્સ મળ્યા હતા એ પણ he paid back to British Raj and he came back to India. Next slide. Why civil services as a career? પ્રિયેશભાઈએ ઘણી બધી છણાવટ કરી, પણ આ એક શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ એક આ બનાવ્યું છે. The services encompass all one can aspire for. એક જનરલ માણસની જરૂરત શું હોય છે? પહેલા પૈસા કમાવો, સરસ રીતે જીવવું,
અને છે નામના મેળવી. તો આ બધી ચીજો છે જેની અંદર તમને સેટિસ્ફેક્શન છે, ઇન્સ્પિરેશન છે, આનંદ છે, દેશ માટે કંઈક કરવાની જે તમન્ના હોય છે, એ બધી ચીજો આ સિવિલ સર્વિસીસના ફોર્મેટમાં કવર થાય છે. તમે આ સ્લાઇડ વાંચશો તો એના ઉપરથી ખબર પડશે કે તમે સરકારની પોલિસીઓ બનાવો છો, તમે ડ્રાફ્ટ બનાવો છો, પોલિસીને કેમ ફોલો કરવી, પછી ડાયરેક્ટ જે પ્રજા છે પ્રજાને ફાયદો કેમ કરવું, પ્રજાની સાથે અમનથી કેમ રહેવું, પ્રજા અમનમાં કેમ રહે, પ્રજાને જસ્ટિસ કેમ મળે. તો આ બધી ચીજો સિવિલ સર્વિસીસની અંદર કવર થાય છે. અને જે સિવિલ સર્વન્ટ છે એ બહુ ગણ્યા ગાંઠ્યા છે. અને એ ગણ્યા ગાંઠ્યા તમે હકીકતમાં જોશો તો ક્લાસ 1 ઓફિસર ઇન્ડિયાની અંદર જે યુપીએસસી થ્રુ આવ્યા છે 20 થી 25,000 થી વધારે નહીં હોય. હવે આ 20 થી 25,000 માણસો 138 કરોડ જનતાને તમે સરકાર બનાવી લીધી, સરકારમાં માણસો ચૂંટાઈ આવ્યા, પણ જે ચૂંટાયેલા આપણા પ્રતિનિધિઓ છે તે દેશને કેવી રીતે ચલાવે છે? તો દેશને ચલાવવા માટે દરેક ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર એક કલેક્ટર હોય છે, એક એસપી હોય છે, એક રજિસ્ટ્રાર ઓફ કોઓપરેટિવ સોસાયટી હોય છે, નાના નાના પોલીસ અધિકારીઓ હોય છે, ડેપ્યુટી કલેક્ટરો હોય છે, મામલતદારો હોય છે, તહેસીલદાર હોય છે. તો આ બધા ધીઝ આર પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ સિવિલ સર્વિસીસ. તો આ જે આખો ઝુંડ જે કહેવાય એ સિવિલ સર્વિસીસની અંદર આ બધા વ્યક્તિઓ આવે છે અને આ દેશને ચલાવવા માટે આ ખૂબ જ કરોડરજ્જુની જેમ કામ કરે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે સિવિલ સર્વિસની અંદર there are more than 24 rather there are 24 services which are covered. પણ એની અંદર જે મોસ્ટ એસ્પાયરિંગ સર્વિસ કઈ છે? હવે એસ્પાયરિંગ હું શું કામ કહીશ કે દરેક વ્યક્તિને જ્યારે પણ કંઈ કામ કરે છે અથવા સારું કામ કરે છે અને જ્યારે 1-to-1 કોઈ પણ વ્યક્તિનું કામ કરી આપે છે અથવા એનું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી આપે છે અથવા એને જસ્ટિસ અપાવે છે, તો જે આનંદ એ વ્યક્તિમાં મોઢા ઉપર દેખાય છે એ આનંદનો આનંદ આપણને પોતાને મળવું જોઈએ. That is what I feel that there should be a direct 1-to-1 relationship between the officer and the public at large. તો આ ત્રણ જે સર્વિસ છે IAS, IPS અને IFS, આ ત્રણ સર્વિસ એવી છે કે જે તમે ડાયરેક્ટ 1-to-1 પબ્લિક સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરી શકો છો. તો IAS શું કામ કરે છે એનું મેં થોડી માહિતી આપી છે, તમે વાંચી શકો છો સ્લાઇડની અંદર. કે જેમ કે એ સરકારની બિહાફમાં એક ડિસ્ટ્રિક્ટ ચલાવે છે, ઇઝ અ સબ ડિવિઝનલ મેજિસ્ટ્રેટ ઓલ્સો. એટલે જે કોર્ટના પાવર્સ છે એ એની પાસે પણ અમુક કોર્ટના પાવર્સ હોય છે. આજે ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર દંગા ફસાદ થાય તો કર્ફ્યુ કોણ ડિક્લેર કરશે? તો એ કલેક્ટર હોય છે જે કર્ફ્યુ ડિક્લેર કરે છે. અત્યારે આપણા ઇન્ડિયામાં પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે આ કોરોનાનું, તો કઈ ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી કઈ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં જવું અથવા કઈ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવવું આ નક્કી કોણ કરે છે? તો કલેક્ટર નક્કી કરે છે. એવી રીતે જે ઇન્ડિયન પોલીસ સર્વિસનો અધિકારી છે, તો જે લો એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સી છે એક ડિસ્ટ્રિક્ટની, તો એ એક IPS અધિકારી કરે છે. તો ક્રાઇમને કેમ કંટ્રોલ કરવું, લો કેમ એન્ફોર્સ કરવું, આ બધું જે પણ મવાલીઓ, માફિયાઓ પાસામાં કેમ નાખવા, ટાડામાં કેમ નાખવા, એ બધી પોલિસીઓ પોલીસ સર્વિસ વાળા નક્કી કરે છે. અને ત્રીજું છે IFS, દેટ ઇઝ ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ. ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસમાં એટલે તમે કોઈ પણ ઇન્ડિયાની જે કોન્સ્યુલેટ હશે, એમ્બેસી હશે ફોરેન કન્ટ્રીમાં, તેમાં તમે ભારતના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે ત્યાં જશો અને ધ હાઈએસ્ટ પોસ્ટ ઓવર ધેર ઇઝ ઓફ એન એમ્બેસેડર. અને અત્યારના જે આપણા મિનિસ્ટર ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ છે જયશંકર સાહેબ, એ પણ ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ નામાંથી જ આવે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હવે મેં તમને કહ્યું કે સિવિલ સર્વિસ શું છે અને સિવિલ સર્વિસનો પ્રેઝન્ટ ફોર્મેટ શું છે. તો ધ પ્રેઝન્ટ સિવિલ સર્વિસ મોડલ એ જે ઇમ્પિરિયલ સર્વિસ હતી ઇન્ડિયાની 1947 પહેલાની,
એ જ મોડલ ઉપર બનાવવામાં આવ્યું છે. અને એની અંદર ગ્રુપિંગ છે. યુપીએસસી ફોર 3 ટાઈપ્સ ઓફ સિવિલ સર્વિસ. ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ, હું આગળ તમને કહી ગયો કે ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસની અંદર IAS આવે, IPS આવે અને ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ આવે. પછી ગ્રુપ એ સેન્ટ્રલ સર્વિસીસની અંદર 16 સર્વિસો આવે છે. પણ અત્યારે તમને કહી દઉં કે જે આ રેલવેસની જે બધી સર્વિસો છે, જ્યાં તમે રેલવે જુઓ છો, 11 નંબરથી કરીને 16 નંબરની સર્વિસ, 16 રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ નહીં, હા, આ જે 11 થી 15 સર્વિસ છે એ બધી મર્જ થઈ ગઈ છે અને હવે એ કોમન ઇન્ડિયન રેલવે સર્વિસ આવી જશે. એટલે તમને નેક્સ્ટ એક્ઝામ ધીસ વિલ બી ટ્રીટેડ એઝ અ કોમન એક્ઝામ. અને ગ્રુપ બી પણ એની અંદર આવે, જેની અંદર આર્મ ફોર્સ, હેડક્વાર્ટર સિવિલ સર્વિસ, દાનિક્સ અને દાનિશ એટલે દાદરા નગર હવેલી, આંદામાન નિકોબાર આઇલેન્ડ્સ, એની જે સિવિલ સર્વિસ છે એ, અને દાનિશ એટલે આંદામાન નિકોબાર, દાદરા નગર હવેલી, પોંડિચેરી, આ બધાની જે IPS સર્વિસ છે એ દાનિક્સ અને દાનિક્સમાં આવે. અને પછી પોંડિચેરી સિવિલ સર્વિસ અને પોંડિચેરી પોલીસ સર્વિસ, આ 5 સર્વિસ ગ્રુપ બી માં આવે. એના પહેલા કસ્ટમ એપ્રેઝર બી એક હતું, જે કસ્ટમ એપ્રેઝર હવે કાઢી નાખવામાં આવ્યું છે ઘણા વર્ષોથી. કસ્ટમ એપ્રેઝરનો ફાયદો એક હતો કે તમે ગ્રુપ બી માં જતા હતા અને 7 થી 8 વર્ષમાં તમે ગ્રુપ એ માં આવી જતા હતા. So these are the 3 and 16, 19 and 24 services which are covered under the present UPSC format. Now we'll go what the format is like. Move ahead, please. Next slide. Exam pattern of UPSC prelims. Prelims generally 31 મે ના આજુબાજુ થતી હોય છે, જેના ફોર્મ ભરાતા હોય છે સપ્ટેમ્બર ઓક્ટોબર સુધી. અત્યારે આ પેન્ડેમિક છે એટલે ડેટ થોડી એક્સટેન્ડ કરી નાખી છે, નહીં તો જૂન જુલાઈમાં ફોર્મ ભરાઈ જાય જે નેક્સ્ટ યરની એક્ઝામ માટે. તો યુપીએસસીમાં પ્રિલિમિનરી સ્ટેજ હોય છે, જેની અંદર 2 પેપર હોય છે અને એ એક જ દિવસમાં કન્ડક્ટ થાય છે. અને એ શું છે કે એક પ્રિલિમિનરી ફિલ્ટર ટાઈપની એક્ઝામ છે કે જેની અંદર તમને બેસિક ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે છે. તમારો એપ્ટિટ્યુડ, એટીટ્યુડ, તમારી IQ, તમારી જનરલ નોલેજ, એક જનરલ પ્રકારનું એક આપણે શું કે ફિલ્ટરિંગ પ્રોસેસ કહીએ છીએ, ચારણી મારતા હોઈએ કે આની અંદર શું છે 8 થી 10 લાખ માણસો ફોર્મ ભરતા હોય છે. હવે 8-10 લાખ માણસોને તો જે કામ એન્ટરટેન, તો આ પહેલી ચારણીમાં એ લોકો લગભગ કાઢી નાખતા હોય છે. અને જે ફાઇનલ સિલેક્શન 1000 કેન્ડિડેટનો થતો હોય છે, લગભગ 20 થી 25,000 મેન્સમાં જતા હોય છે. એટલે આ લગભગ પ્રિલિમિનરી સ્ટેજની અંદર લગભગ ઓલમોસ્ટ 98% આર થ્રોન આઉટ અને 15 થી 20,000 માણસોને આગળ જવામાં મળે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. હા, પ્રિલિમિનરી અંદર શું પૂછવામાં આવે છે એની અંદર જનરલ સ્ટડીઝ પેપર 1, જનરલ સ્ટડીઝ પેપર 2, બે ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપના હોય છે. એકમાં 1માં 100 ક્વેશ્ચન હોય છે, એના 200 માર્ક હોય છે, 2 કલાક પૂરું કરવાનું હોય છે. અને બીજો જે ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે એમાં 80 ક્વેશ્ચન હોય છે, એ પણ 200 માર્કનો હોય છે, એ 2 કલાકમાં હોય છે. એક જનરલ પેટર્ન છે, એ તમને just for your information and just for your knowledge I am trying to impart it to you. Next slide. Mains is the important part, જે લગભગ 5 થી 7 દિવસમાં કન્ડક્ટ કરવામાં આવે છે અને plethora of subjects are covered in that. અને એની અંદર મેઇન કટ્સ ઇઝ જનરલ સ્ટડીઝ. હવે પ્રિયેશભાઈ આગળ કહી ગયા છે કે તમને એક આદત નાખવી પડે હમણાંથી વાંચવાની. રોજ ન્યૂઝપેપર વાંચો, રોજ જનરલ સ્ટડીઝ વાંચો. હવે જનરલ સ્ટડીઝ માટે કઈ કઈ ચીજો વાંચવાની જરૂરી છે? એક આવે છે કેરિયર એન્ડ કોમ્પિટિશન ટાઈમ્સ આવે છે, એ વાંચો. પછી સરકારનો એક મેગેઝિન આવે છે, યોજના આવે છે, એ વાંચો. પછી એક અંગ્રેજીમાં રીડર્સ ડાયજેસ્ટ આવે છે, રીડર્સ ડાયજેસ્ટ વાંચો, કે જેની અંદર તમારી ઇંગ્લિશ, તમારી વોકેબ્યુલરી અને તમારી જે કોન્ફિડન્સ લેવલ છે વધે. એના સિવાય ઘણી બધી ચીજો છે. તમે ડે ટુ ડે ન્યૂઝપેપર વાંચો, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ છે, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે, અને to read even economic times or financial express or all these things. તો એક થઈ ગયું ઇકોનોમિક પેપર્સ થઈ ગયા, એક થઈ ગયા જનરલ પેપર્સ થઈ ગયા, અને એક જનરલ મેગેઝિન્સ થઈ ગયા. તો આ 3 ચીજો હમણાં વાંચવાની શરૂ કરો, આદત નાખો, અને જે પણ તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ લાગતી હોય એને અંડરલાઈન કરો. અને જે વસ્તુ તમને ખબર ના પડતી, જેનો મિનિંગ ખબર ના પડતું હોય, તો હવે તો ગૂગલ બાબા થઈ ગયા છે. જસ્ટ ગૂગલ ઇટ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધીસ? ઓકે, વોટ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટિનોપલ? તો કોન્સ્ટન્ટિનોપલ રોમન એમ્પાયર હતો, ત્યારે ટર્કીનો કેપિટલ હતો. હવે શું થઈ ગયું કે ઓટોમન એમ્પાયર આવ્યું, તો એ ટર્કી
નો કેપિટલ હવે ઇસ્તાંબુલ બની ગયું, તો કોન્સ્ટન્ટિનોપલ ઇઝ ઇસ્તાંબુલ. જેમ આપણું પોંડિચેરી પુડુચેરી બની ગયું, ચેન્નાઈ મદ્રાસ ચેન્નાઈ બની ગયું. This is what you should know, the basic things you should keep on knowing. પછી જનરલ નોલેજ તમે વધારો. નેક્સ્ટ. હા, હવે આ જે પેપરની પેટર્ન છે અને એના કેટલા માર્ક્સ છે, તો there are paper A and B which are of a general nature, compulsory Indian language અને ઇંગ્લિશ. 3 કલાકના બે પેપર છે, 300 માર્ક. પણ આ જે બે પેપર છે એ પ્રિલિમિનરી ટાઈપના હોય છે, જેના માર્કિંગ્સ ટોટલ માર્કની અંદર કાઉન્ટ નથી થતા. આની અંદર તમને એક જે બેઝ માર્કિંગ્સ હોય એટલા લેવા પડે તો જ તમે આગળ વધી શકો. અને બાકી જે પેપર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 એટલે 250 માર્કના, 7 દુની 1750 માર્કના આ જે પેપર છે એ તમારા કાઉન્ટિંગમાં આવશે. અને એના પછી જે વાયવા છે, ઇન્ટરવ્યુ છે, એ 275 માર્કનું હોય છે. એટલે ટોટલ તમારા માર્કિંગ થાય 2025. હવે તમે 2025 માંથી જનરલી 850, 900 ની આસપાસ જનરલ કેન્ડિડેટ માટે ક્લોઝર હોય છે. તો યુ ટુ એસ્પાયર ટુ ગેટ minimum of 900 marks so that you can reach the interview stage. પણ એ દર વર્ષે ફ્લક્ચ્યુએટ થાય, 850 હોય છે, 815 બી થઈ જાય, 850. પણ 900, 915 is a safe zone where if you are getting around those marks, then you are safe. So આ જે એક પેટર્ન છે જે તમે obviously Rajanbhai is going to share the slides with everybody, so everybody can save these slides for his future references. Next please. હવે આની અંદર મેં જે આગળ છણાવટ કરી એ બધી આની અંદર લખેલી છે કે મેઇન પેપર્સ A and B છે, ક્વોલિફાઈંગ ટાઈપના હોય છે. અને અરુણાચલ પ્રદેશ ને આ બધા છે ત્યાંના વ્યક્તિઓ છે, નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ, એ એમને એક્ઝેમ્પશન આપવામાં આવ્યું છે. The Indian language paper covers any of the including its schedule. Subject which are covered by John's exams are the next slide. હવે આ પેપરો સિવાય જે તમારો ઓપ્શનલ છે, હવે ઓપ્શનલની આ ડિટેલ મેં આપેલી છે. સોરી, આ જનરલ સ્ટડીઝના ટેબલ છે. જનરલ સ્ટડીઝની અંદર શું શું આવે છે, તો જનરલ સ્ટડીઝ પેપર 1 એની અંદર શું આવે? ઇન્ડિયન હેરિટેજ એન્ડ કલ્ચર આવે, હિસ્ટ્રી એન્ડ જ્યોગ્રાફી ઓફ ધ વર્લ્ડ આવે અને સોસાયટી આવે. જનરલ સ્ટડીઝ 2 ની અંદર શું આવે? ગવર્નન્સ આવે, કોન્સ્ટિટ્યુશન આવે, પોલિટી આવે, સોશિયલ જસ્ટિસ આવે, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ આવે. મેં તમને ન્યૂઝપેપર વાંચવા માટે શું કામ કહ્યું છે કે આ બધી ચીજો જે જનરલ સ્ટડીઝની અંદર આવે છે એ તમે you start inculcating yourself and you try to have a broader view of the world and the present situation. તો આ બધી ચીજો આની અંદર આવે છે. જનરલ સ્ટડીઝ 3 માં શું આવે? ટેકનોલોજી આવે. અત્યારે ટેકનોલોજી શું છે? માણસોને મોબાઈલ માટે પૂછવું તો કહી દેશે અત્યારે પ્રો નોટ 6 ને 7 ચાલી રહ્યું છે, ફલાણો ઢીકડો ચાલી રહ્યો છે. બટ if you talk about technology, the students don't know what technology is going on. અત્યારે ડિસ્રપ્શન સેમ આવશે કે ટેકનોલોજી is going to work. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, અત્યારે ડેવલપમેન્ટ શું થઈ રહ્યું છે? બાયોડાયવર્સિટી શું છે? ઓઝોન લેયર બ્રેક થઈ રહ્યું છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધી રહ્યું છે, એમેઝોનના જંગલો બાળી રહ્યા છે. એટલે આ બધું ધેટ કમ્સ ઇન બાયોડાયવર્સિટી એન્ડ એન્વાયરમેન્ટની અંદર. બાયોડાયવર્સિટીમાં પછી આ એન્વાયરમેન્ટ ડિગ્રેડેશન થતું, કયા જનાવરો મરી રહ્યા છે, કારણ કે દરરોજ there are 12 species which are dying daily. પછી સિક્યુરિટી એન્ડ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ. હવે અત્યારે પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે, તો તમને આ જે ઘરની અંદર બેસવાનું કહેવામાં આવ્યું એ કયા લો પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું? તો કે નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ જે છે, NSDMA, એ અંતર્ગત દરેક કલેક્ટર, દરેક સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એક ફતો બહાર પાડે છે અને એ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટની હેઠળ તમને ઘરે રાખવામાં આવે છે, અથવા લોકડાઉન રાખવામાં આવે છે, અથવા 5 વાગ્યા પછી નહીં જવાનું કે 8 વાગ્યા પછી નહીં જવાનું. So this is the act which is prevailing just now. પછી જનરલ સ્ટડીઝ 4 ની અંદર શું આવે? એથિક્સ, ઇન્ટિગ્રિટી અને એપ્ટિટ્યુડ. These are very two important things. Ethics and integrity nobody can teach you. You have to inculcate in your own self. એના માટે શું શું કરવું જોઈએ? સાચું બોલવું, ખોટું બોલવું, ઇન્ટિગ્રિટી, લેવલ ઓફ ઇન્ટિગ્રિટી, એથિક્સ અને એપ્ટિટ્યુડ. એપ્ટિટ્યુડ તમે બધું સમજો છો. તો આ જે 4 papers of general studies here, they are very important, and you have to concentrate on these 4 papers and try to score the maximum marks in this. Next slide. હવે જે ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ છે, પ્લિથોરા,
26 25 ઉપર ને એક લિટરેચર. હવે આ જે 25+1 લિટરેચર, એમાંથી તમે તમારો એક ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરી શકો છો, જેના 2 પેપર હોય છે, 500 માર્કના, 250 માર્કના 2 પેપર, એ તમે આપી શકો છો. તો આ જે છે એની અંદર શું છે, જેનું જે ફિલ્ડ છે એગ્રીકલ્ચર, સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, જીઓલોજી, મેકેનિકલ, સાયકોલોજી, એનિમલ હસબન્ડરી, કોમર્સ એન્ડ એકાઉન્ટન્સી, history, medical science, PED, anthropology, economics, law, philosophy, sociology, botany, electrical, engineering, management, physics, chemistry, geography, mathematics, political science, zoology. હવે આ 25 સબ્જેક્ટ છે, એમાંથી તમે તમારો સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરી શકો છો ઓપ્શન તરીકે, અને એક લેંગ્વેજ બી છે, લેંગ્વેજ બી તમે લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, મેઇન ઇઝ નાઉ UPS ઇન્ટરવ્યુ. ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ સ્ટેજ. તમે મેન્સ ક્લિયર કરી દીધી, મેન્સના માર્ક્સ છાપામાં એડવર્ટાઇઝમાં આવે છે કે તમે ભાઈ તમારો રોલ નંબર આ છે, તમે સિલેક્ટ થઈ ગયા છો. ઓકે, પછી તમે ઇન્ટરવ્યુ માટે જાઓ છો, 275 માર્કનો ઇન્ટરવ્યુ હોય છે. યુ વોન્ટ બિલીવ certain people are scoring around 225, 230, 240, 250, 250 માર્ક પણ એ લોકો ઇન્ટરવ્યુમાં સ્કોર કરેલા છે. તો જ્યારે તમે રાઇટિંગમાં ઓછા માર્ક્સ મળે અને ઇફ યુ આર એબલ ટુ ક્લિક હાયર માર્ક્સ ઇન ઓર ઇન્ટરવ્યુ ઓલ્સો, એટલે ઇન્ટરવ્યુ ઇઝ બેસિકલી વોટ, કે તમારી પર્સનાલિટીનું ચેકિંગ થાય છે. ત્યાં તમે જે કહી રહ્યા છો તમારા જબાન ઉપર છે, તમારા મગજમાં છે, તમારા દિલમાં છે કે નહીં, વોટ ઇઝ યોર બોડી લેંગ્વેજ, હાઉ યુ આર એનાલાઇઝિંગ ધ થિંગ્સ, અને તમે ગપ્પા તો નથી મારતા ને, તમે તમારો જે સબ્જેક્ટ છે, તમે જે સબ્જેક્ટ ઉપર વાત કરવા માંગો છો એની તમને ડીપ નોલેજ છે કે નહીં, તમે એનું ડીપ એનાલિસિસ કરી શકો છો કે નહીં. તો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ વિચ આર કવર્ડ ઇન ઇન્ટરવ્યુ. અને એક વાત કહી દઉં કે ઘણા બધા માણસો જે ફેલ થઈ જતા હોય છે ઇન્ટરવ્યુમાં, એ કહે છે કે નહીં સાલે એવું હોય, એસા કરતા હતા. નહીં, એવું નથી. રાધર પુશ યુ, તમારી જે આંતરિક શક્તિ છે, ત્યાં જે બોર્ડ ઉપર બેઠા છે, તમારી સામે જે બેઠા છે, એ તમારી આંતરિક શક્તિઓનો નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે અને એ તમારી આંતરિક શક્તિઓને બહાર કાઢવા માંગે છે. એટલે મેની ટાઈમ્સ હેલ્પ યુ આઉટ. એટલે તમે કહો કે મને શું કહેવાય, વાંચવાનું શોખ છે, તો એ તમને વાંચવા ઉપર જ પૂછશે કે ભાઈ તું અત્યાર સુધી કયા પ્રકારની ચોપડી વાંચતો હતો, તારો ઇન્ટરેસ્ટ કયા પ્રકારના લિટરેચરમાં છે, અત્યાર સુધી તે કઈ કઈ ચોપડી વાંચી. હવે પછી તું કહેશે કે મેં શેરલોક હોમ્સ વાંચ્યું હતું, શેક્સપિયરનું. અચ્છા, તો પછી એ તમને બીજું કઈ નહીં પૂછે, મેકબેથ ઉપર નહીં પૂછે, પણ એ તમને શું કહેવાય કે એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ ઉપર પૂછે. સોરી, શેરલોક હોમ્સ તો શેક્સપિયરનો નથી, બાય મિસ્ટેક. તો શેરલોક હોમ્સ કે હું વાંચું છું, આઈ લાઈક શેરલોક હોમ્સ. પછી કે હું અગાથા ક્રિસ્ટીને વાંચું છું. અચ્છા, ઓકે, અગાથા ક્રિસ્ટીની કઈ બુક વાંચી? તો કે ધ ઓરિયન્ટ એક્સપ્રેસ વાંચી. અચ્છા, તો કે ઓરિયન્ટ એક્સપ્રેસમાં શું હતું? તો કે ઓરિયન્ટ એક્સપ્રેસ બહુ પેલેશિયલ ટ્રેન હતી જે ઇસ્તાંબુલથી નીકળતી હતી ને યુરોપ ફરીને પછી અહીંયા જતી હતી, એવું બધું. પછી એની અંદર શું થાય છે? તો કે મર્ડર થાય છે, શું થાય છે, મિસ્ટ્રી છે, આ છે. તો દે અધર ટ્રાય ટુ પુશ યુ, અને તમારી જે આંતરિક નોલેજ છે એ લોકો એને બહાર કાઢે અને પછી એનો એનાલિસિસ કરે અને પછી એ નક્કી કરે કે આ માણસ સરકાર માટે ફિટ છે કે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ મેઇન સ્ટેજ, જેના માટે તમે તૈયારી રાખવી પડે. નેક્સ્ટ, આ સર્ટન FAQs. હવે આ બધું છે જેને ગૂગલ ઉપર મળશે તમને, પણ આ અમુક સ્મોલ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ પુટ ઓવર હિયર. સો the students who are watching this, they get some interesting facts over here. So now what is the maximum age to become an IAS officer? So 32 years. હવે આપણે generally I feel that we are all general candidates. જનરલ કેન્ડિડેટ માટે 21 થી 32 વર્ષની ઉંમર છે અને OBC માટે 35 છે અને SC ST માટે 37 વર્ષની એજ છે. તો તમે 32 વર્ષ સુધી એક્ઝામને અટેમ્પ્ટ કરી શકો છો. અને બેઝિક ક્વોલિફિકેશન વોટ યુ નીડ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુએશન. It can be in any stream, arts, science, commerce, whatever it may be. Okay, engineering, even I have seen doctors, lots of MDs, gynecs, they are serving as IRS officer. Lots of IITians, most of the IITians generally જે સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન કરી આવતા હોય એવા ડોક્ટરો બી અમારે અહીંયા છે, નોકરી કરે છે. IAS છે, IPS છે, એન્જિનિયર્સ છે, સાયન્ટિસ્ટ છે. નાસા ઈસરોમાંથી આવેલા સાયન્ટિસ્ટો પણ અમારે ત્યાં જોબ છે. મારા બાજુમાં
જે ઓફિસર છે જોઈન્ટ કમિશનર છે he was working with ISRO, he is IITian from Kanpur. પછી હવે તમે કેટલી અટેમ્પ્ટ આપી શકો છો? તો એક જનરલ કેન્ડિડેટ 6 અટેમ્પ્ટ આપી શકે છે અને ઓબીસી 9 અટેમ્પ્ટ આપી શકે છે અને SC ST કેન્ડિડેટ નંબર ઓફ અટેમ્પ્ટ he can give. So what is the base for us? 32 years and 6 attempts. So don't waste your attempt. એક વખત પહેલા એક એક્સપેરિમેન્ટ માટે એક અટેમ્પ્ટ આપવાની પ્રિલિમિનરી, એ તમને ખબર પડે કે વેર યુ સ્ટેન્ડ, વેર યુ વેન્ટ રોંગ. ઓકે, તો એક અટેમ્પ્ટ આપ્યા પછી યુ નો વેર યુ સ્ટેન્ડ, મે બી સેકન્ડ. એવા મેં માણસો જોયા છે કે 6-7 અટેમ્પ્ટ પછી પણ નોકરીમાં આવે છે. 35-38 વર્ષની ઉંમરમાં પણ નોકરીમાં આવેલા માણસો છે. તો ઇટ્સ એન ઓનગોઈંગ પ્રોસેસ અને બહુ કઈ નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી તમને, કે કારણ કે હાઈલી કોમ્પિટિટિવ. અને આપણે જે વેપારી કમ્યુનિટીમાંથી આવીએ છીએ એટલે એક જ જગ્યાએ બેસીને 8 થી 10 કલાક બેસવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે. પણ આઈ સી દેટ ઇવન ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓલ્સો દે સીટ કાઉન્ટન્ટો કે કંપની સેક્રેટરી છે આપણા કમ્યુનિટીમાં. તો આ બધા ગોલ્ડ મેડલિસ્ટો દે કેન ક્રેક ધીસ એક્ઝામ. ઇટ ઇઝ નોટ એવું કંઈ જીની નથી કે ભૂત નથી કે આપણા વ્યક્તિઓ આ એક્ઝામ ક્રેક નથી કરી શકતા. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. જેમ કહ્યું કે લાઈફની અંદર તમને પ્લાન એ, પ્લાન બી, પ્લાન સી બધા હોવા જોઈએ. હવે તમે સમજી લો કે યુપીએસસી ક્રેક નથી કરી શકતા. અને એક સિક્રેટ કહું કે એક ટૂંકો કહું તમને, કારણ કે શું છે કે મેં તમને જેમ કહ્યું કે સિવિલ સર્વિસીસની અંદર એ 3 સર્વિસ જે છે દે આર મોસ્ટ એસ્પાયરિંગ. હવે જેને કાંઈક કામ કરવું છે અને જેને ઇમિડિયેટ રિઝલ્ટ જોતા હોય, ઇમિડિયેટ રિઝલ્ટ એટલે શું કે મેં કામ કર્યું અને મેં તરત જ એક બિચારા નાના માણસને મેં જસ્ટિસ આપી અને એ જસ્ટિસ મળ્યા પછી એના મોઢા ઉપર આનંદ છે, એના મોઢા ઉપર કૃતજ્ઞતા છે, એ જોવા માટે the immediate results are in IAS, IPS or these are the 2 services. IFS તો શું છે કે પોલિસીની વસ્તુઓ છે. બાકી બધી જે સર્વિસો છે though they help the people, but I won't say that directly you can see immediate results on the face of your people you are serving. કારણ કે આજે અમે IRS છીએ સમજી લો, તો અમે જે ઇન્કમ ટેક્સ પોલિસીઓ બનાવીએ છીએ, હવે તો અમારું ફેસલેસ એસેસમેન્ટ આવી ગયું છે એટલે અમે તમે જોઈ બી નથી શકવાના. તો સમજી લો કે અમે તમારાથી બહુ જ્યુડિશિયસલી કામ કરીએ છીએ અથવા અમે તમે જસ્ટિસ આપીએ છીએ, તો ઇમિડિયેટલી વી કાન્ટ સી ધ રિઝલ્ટ. ઇટ ટેક્સ સમ ટાઈમ ધ રિઝલ્ટ ટુ પર્કોલેટ ટુ અસ. તો સ્ટેટ સર્વિસીસની અંદર જો તમે IAS IPS ક્રેક નથી કરી શકતા, તો સ્ટેટ સર્વિસીસની અંદર પણ એનું નાનું સ્વરૂપ છે જેની અંદર GS. અત્યારે હું તમને એક લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું કે અત્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ છે, એમના જે PS છે હાર્દિક સતીશચંદ્ર શાહ. હાર્દિક સતીશચંદ્ર શાહ IAS છે, 2010 બેચ સાથે ઇક્વેટ થયેલા છે. તો હાર્દિકભાઈ જે છે એ GAS ના અધિકારી છે. એ સ્ટેટ સર્વિસીસમાંથી આવ્યા હતા અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે આવ્યા હતા અને પછી એ ઇક્વેટ થઈને IAS બન્યા અને આગળ વધ્યા છે. તો આની અંદર તમે DYSP તરીકે આવો તો 8 થી 10 વર્ષની અંદર તમને IPS મળી જાય છે. પછી જેમ કે તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે આવો, દેટ ઇઝ GAS. તો GAS માં તમે આવો તો 15-17 વર્ષની અંદર તમને IAS કાડર મળી જાય છે. પહેલા અગાઉ 25-25 વર્ષ લાગતા હતા, જે હવે 15-17 વર્ષ થઈ ગયા. દેટ ડ્યુરેશન હેઝ કમ ડાઉન. અને એક વાત મજાની વાત કહું તમને કે ઘણી વખત હું એક બહુ સિનિયર IAS ઓફિસરને મળ્યો હતો. તો એમણે કોઈ કામ સોંપ્યું હશે મને, પર્સનલ કામ. તો એમણે વાત એમ કરી कि दलीप भाई जो एक प्रमोटिंग ऑफिसर जो काम कर सकता है, तो प्रमोटिंग ऑफिसर के पास एक नॉलेज होता है, वो बहुत दफा वी फाइंड दैट लैकिंग इन डायरेक्ट ऑफिसर. એટલે એનું કારણ તો હું તમને સમજાવું કે આજે ડેપ્યુટી કલેક્ટર લેવલનો જે માણસ છે જેણે તાલુકા લેવલે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે કામ કર્યું છે, તો એ રગ એ એરિયાની રગ જાણે છે, એ એરિયાના માણસોને જાણે છે, એ એરિયાની ટોપોગ્રાફી, જ્યોગ્રાફી, હિસ્ટ્રી બધું જાણે છે. તો જ્યારે એ સનદી અધિકારી તરીકે કલેક્ટર બને છે તો ત્યારે આ બધો જે એનો એક્સપિરિયન્સ છે એને ખૂબ કામ આવે છે. એવી જ રીતે જ્યારે ડિપ્ટી SP જ્યારે SP બને છે તો એને જે 8-10 વર્ષ
જે ફિલ્ડમાં કામ કર્યું હોય છે. કારણ કે શું છે, એસપી બીકમ્સ અ સુપરવાઇઝરી ઓથોરિટી, કલેક્ટર ઓલ્સો બીકમ્સ અ સુપરવાઇઝરી ઓથોરિટી. કારણ કે એની નીચે ડેપ્યુટી કલેક્ટર ને બધું હોય. જે ફાઇલ મુવમેન્ટ જે છે, જે ઓરિજિનલ વર્ક મુવમેન્ટ છે, એ નીચેથી ઉપર જાય છે. તો મેની ટાઈમ્સ ફાઇલો બધી નીચેથી ઉપર જતી હોય છે. તો ઘણી વખત આ જે એક્સપિરિયન્સ ગેઇન કરવાની જે સંભાવવાનો છે, જે opportunities છે, that opportunities many a times this direct recruits don't get it, whereas these promoting officers get this experience. So that's why I feel very happy that the promoting officer is presently serving in PMO. નહીં તો PMO ની ઓફિસમાં ડાયરેક્ટ રિક્રુટ આવતા હોય છે, 30-32 વર્ષના છોકરાઓ આવે છે. હાર્દિકભાઈ is almost 50 years old. તો આ સ્ટેટ સિવિલ સર્વિસીસ અથવા જેને આપણે PCS કહીએ છીએ, so that's one another alternative. એની અંદર પણ ગ્રુપ એ ને ગ્રુપ બી હોય છે. ગ્રુપ એ ની અંદર ડેપ્યુટી કલેક્ટર, ડેપ્યુટી એસપી, રજિસ્ટ્રાર ઓફ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઝ, એ બધું આવે. પછી ગ્રુપ બી ની અંદર પેલા સેલ્સ ટેક્સ ઓફિસર આવતું હતું, મામલતદાર આવે, એ બધું આવે. મામલતદારમાંથી પછી તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર બનો, ડેપ્યુટી કલેક્ટરમાંથી તમે પછી કલેક્ટર બની શકો છો. પછી એ સિવાય સેન્ટ્રલી સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન પણ એક્ઝામ કંડક્ટ કરે છે, જેની અંદર ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર્સ, કસ્ટમ ઇન્સ્પેક્ટર્સ, સીબીઆઈ ના ઇન્સ્પેક્ટરોની રિક્રુટ થાય છે. તો એ પણ તમે આપી શકો છો. સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન એક ક્લરિકલ લેવલની પણ એક્ઝામ કંડક્ટ કરે છે, જેની અંદર યુડીસી, એલડીસી, સ્ટેનોગ્રાફર્સ, ટ્રાન્સલેટર્સ, આ બધી એક્ઝામો પણ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન કંડક્ટ કરતું હોય છે. તો આ પણ એક ઓલ્ટરનેટિવ છે. પછી એક બીજું ઓલ્ટરનેટિવ છે, જે મેં અહીંયા નથી નાખ્યું. Sorry, it is there. Staff Selection Commission. પછી આર્મ ફોર્સિસ. હવે આર્મ ફોર્સિસ માટે આપણા બે ભાઈઓ છે, એ લોકો તમને એના ઉપર વિસ્તૃત માહિતી આપશે. પણ એક લાઈનમાં હું છણાવટ કરી દઉં કે આર્મ ફોર્સિસમાં બી તમે જઈ શકો છો. જેમ કે એનડીએ છે, નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી, આપણી પાસલામાં છે. ઇટ ઇઝ 12th પાસ કરીને તમે આ એક્ઝામ આપી શકો છો અને યુ જોઈન એનડીએ ડાયરેક્ટલી. Then there's CDS, Combined Defense Services. એ તમે ગ્રેજ્યુએશન પછી આપી શકો છો. CDS આ બે જે એક્ઝામો છે, યુપીએસસી લે છે. પછી આફકાટ છે, દેટ ઇઝ એરફોર્સ કોમન એન્ટ્રન્સ એડમિશન ટેસ્ટ, જે ઇન્ડિયન એરફોર્સ છે. પછી CAPS, સેન્ટ્રલ પોલીસ ફોર્સની જે છે, SSB સીમા સુરક્ષા બલ છે, એ છે. પછી BSF ની આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ તરીકે પણ તમારી રિક્રુટમેન્ટ થઈ શકે છે. So these are another type of exams what you can crack and directly go into it. એમાં તમે CIS, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સમાં પણ કમાન્ડન્ટ તરીકે જઈ શકો છો. તો આ બધા these are all uniform services, જેને યુનિફોર્મનો શોખ હોય અને કંઈક દેખાડવાનું છે, તો these are all uniform services where you can go through this. અને સ્ટેટ સર્વિસીસ ની અંદર મેં તમને આગળ કહ્યું સ્ટેટ સિવિલ સર્વિસ, એની અંદર બીજી એક માઇનર એક્ઝામ્સ પણ હોય છે, જે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટરની પણ એક્ઝામ હોય છે, PSI તરીકે. તો દેટ ઓલ્સો યુ કેન ગો. અને અત્યારે હું જે ટ્રેન્ડ જોઈ રહ્યો છું, આઈ હેવ સીન મેની PSIs ગોઈંગ being promoted to the level of IPS, અને છેલ્લે એ લોકો IPS બને છે અને કોઈ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટના એ લોકો SP બને છે. So there are very good chances that even if you enter as a police sub inspector, you can reach to the stage of an IPS. પછી જે એન્જિનિયરિંગ બેકગ્રાઉન્ડ વાળા છે, એ માટે IAS, that is ઇન્ડિયન એન્જિનિયરિંગ સર્વિસની એક અલગથી એક્ઝામ આપવામાં આવે છે. અને અગાઉ જે તમને કહી ગયો કે ક્લાસ 1 માટે આઈફોસ, ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસની એક્ઝામ અલગથી કંડક્ટ થાય છે. ઇટ્સ અ સેપરેટ એક્ઝામ. અને એની જે એકેડમી છે, એ દહેરાદૂનમાં છે. અને IAS ની એકેડમી એ મસૂરીમાં છે, લબાસના કે છે, લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એકેડમી. પોલીસ સર્વિસની સરદાર પટેલ એકેડમી જે છે, હૈદરાબાદમાં છે. પછી IRS ઇન્કમ ટેક્સની એકેડમી NADT, that is નેશનલ એકેડમી ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ, નાગપુરમાં છે. પછી IRS કસ્ટમ્સ અને GST ની ગાઝિયાબાદમાં છે. તો એ રીતે બધા પોતપોતાની એકેડમીઓ છે. રેલવેઝની એકેડમી બરોડાની અંદર છે. તો એવી રીતે every service has its own academy and they are situated at different places. Okay, next slide.
the best part now comes now. Next slide, please. Please change the slide. સ્લાઇડ છે દિલીપભાઈ, સ્લાઇડ સ્ક્રીન પર છે. It is on Rajanbhai. Armstrong PAM. Dilipbhai, Hello. slide screen પર છે. Change the slide. Change the slide. Okay. Nearly change the slide. Hello. Yeah, she is changing the slide. Slide. Change the slide. It is changed. દિલીપભાઈ, તમને દેખાતી નથી લાગે. Change the slide. Okay. Hello. Yeah. Keep this slide. Okay. Nearly slide keep karo. Now, hello. Can you hear me? Am I audible? Yeah. You can Am I audible to you? Yeah, Hello? audible. Sir, you are audible. દિલીપભાઈ, એવું ખાલી અનમ્યુટ કરે જો કે ઓડિબલ હે. હા ઓડિબલ આવ્યો, ખાલી અનમ્યુટ કર્યો, પાછો મ્યુટ કર્યો, અનમ્યુટ કર્યો પાછો. હા. દિલીપભાઈ, નતો જ. Hello all, Dilipbhai is coming on the screen with 1 minute, within 1 minute. Niyati. Hello. ના ઓડા નતો છે દિલીપભાઈ. Okay. Hello. મોબાઈલ થી લોગિન જે હતા એને એડમિટ કરેલા. Hello. હા દિલીપભાઈ, આવ્યો અવાજ. દિલીપભાઈ, you continue. Can you hear me now? Yeah, hear you. We can hear you. Just video. Hello. I can hear you. Hello. Yeah, Dilipbhai. Hello. Hello. Dilipbhai, please. Okay. Hello. You can hear me? Yeah. Okay. Okay. So these are the prominent
Huh? Yeah. Yes, Dilip bhai. Hello. Yeah, Dilip bhai. Can you see me now? No, we cannot see you. We can hear you. Yeah, we can see you now. Now you can see me. Yeah, yeah. Okay. 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 So, So, now, um, these are the eminent civil servants. hello. Yeah, yeah, we can hear you. Continue, continue. Continue, continue, no problem. Hello. Yeah, yeah, yeah. We can hear Yeah. you. Yeah. So, So, so so as I told you as that I we are told here you to that we are inspire here you, to inspire you, and and these are some of these are the some eminent civil eminent servants. civil servants. Okay. Okay. So this So this Armstrong Palme, Armstrong Palme, he is an IAS he is of an IAS Manipur cadre, Manipur cadre, and he's called and the he is Miracle called Man. the Miracle Man. You can read it on the You can screen read it itself on the screen itself that he wanted to that build he a wanted to road of 100 kilometers, 100 kilometers, but but grant was not grant available. was not available. So he put So the he put things on the the Facebook, on the Facebook, and lots of help and came. lots of help came. And then he was able to build the road. Next slide, please. Hello. Hello. Yeah. TN Session. Everybody knows about TN Session. He was the guy who changed the electoral reforms when he became the chief election commissioner in December 1990. He brought a radical change in the functioning of election commission. And the things what you see now, the expenditure observer, the various observers, or the political funding, now everything is being audited, and an audit report is to be sent from by the Indian Revenue Services officers. They go as expenditure observers, and they submit a report on this. So it was TN Session who brought this radical change in electoral reforms. He was an IAS officer all too. Next slide, please. Oh wow, Ajit Doval. Everybody knows. He's called the James Bond of India. He was an IPS. He is rather an IPS of 1968 Kerala cadre. See what he has achieved. Just see. 1968 Kerala cadre IPS officer. 1986 Mizoram Peace Accord. 1988 Operation Black Thunder 2. 1988 Kirti Chakra. 1998, 99 IC 814 Kandahar hijack. 2004-5 Director IB. 2009 Vivekanand International Foundation, and presently since 2014 he is serving as a national security advisor to Prime Minister. And let me tell you one thing, when he was under covert operation, he himself has said that for almost more than 5 to 6 years he stayed in Pakistan under covert operation. So that's why he is called the super cop, or you can tell him the James Bond of India. And even presently, even in this Chinese affairs also, he plays a major role. So as a civil servant, at what level you can reach, there cannot be a better person than him to understand the level of importance what you people can achieve. Next slide, please. Kiran Bedi, IPS, first lady IPS officer of India. She joined IPS 1972. Probably she was from the Agmut cadre. And she remained in service for 35 years. She was Director General of Prisons, and she brought radical change in Tihar jail, which gained worldwide acclaim and won her a Raymond Magsaysay Award in 1994. Raymond Magsaysay Award is also called the Asian Nobel Prize. In 2003, Bedi became the first Indian woman to be appointed as police advisor to Secretary General of the United Nations in the Department of Peacekeeping Operations. And presently, she is serving as a Lieutenant Governor of Union Territory of Puducherry. Next slide.
Julio Francis Ribeiro. We people are all Mumbaikars, and especially Rambia ji, who is sitting over there, he must be remembering Ribeiro sir. So Julio Ribeiro was once upon a time police commissioner of Bombay, and he brought radical changes in crime and crime policing. He also held a responsible post during the Punjab insurgency, and he was the guy who brought peace in Punjab. And on the basis of his experience in Punjab, he wrote a book called Bullet for Bullet. He was also awarded the Padma Bhushan, India's third highest civilian award, for his services. So these are some of the highly decorated officers which I have highlighted over here. But there are so many other officers, and you too would get a chance if you join civil services to serve the country. Next slide, please. So, wishing you all the best for this. But I hope I have proved a point to all of you. You can close the slide. You can close the PPT and bring me on the screen. Yeah. My major point was to inspire you people to join civil services as an option or as your plan A, because I will tell you one thing, that we have been producing rather mass manufacturing chartered accountants, various professionals, and if you can crack chartered accountancy, so you have a metal. તમારી અંદર એ મગજ છે કે જે સિવિલ સર્વિસીસ પણ ક્રેક કરી શકે છે. ખાલી એને ટ્રેન કરવાનું છે, એને એક ઇમ્પેટસ આપવાનું છે, એને એક ધક્કો, નજ કહીએ ને આપણે, નજ, NUDGE, એ નજ જે ચોપડી છે એ તમે વાંચજો. તો that I'm going to share that book with Rajendra Bhai, and maybe he will show it to all of you. તો આ જે નજ તમને જોઈએ છે, તો એ તમે નજ તમારી અંદર લાવો. અને સિવિલ સર્વિસીસની અંદર પ્રિયેશભાઈ ઘણું બધું કહી ગયા છે, એટલે હું વધારે એને રિપીટ નહીં કરું. એની અંદર ઘણા બધા ફાયદાઓ છે. તમારી જોબ સિક્યોર છે, તમને ટાઈમ ટુ ટાઈમ પ્રમોશન મળશે, તમને મકાન મળશે, તમને ગાડી મળશે, તમને ડ્રાઈવર મળશે. અને પેન્શન તો ખેર હવે બંધ થઈ ગયું છે. 2006 પછી પેન્શન સ્કીમ બંધ થઈ ગઈ છે અને NPS આવી ગઈ છે, ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ આવી ગઈ છે. તો યુ આર નોટ પેન્શનેબલ, પણ તમારે જે બી તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન હશે એટલું જ કન્ટ્રીબ્યુશન સરકાર તમારા પેન્શન સ્કીમમાં નાખશે. તો એ બધી ચીજો છે. પ્લસ દેશ સેવા કરવાનો તમને મોકો મળશે. અને તમારી અંદર જે જોશ છે, તમે પિક્ચર જુઓ છો, આ સિંગમ બિંગમ જે પોલીસવાળી પિક્ચરો જુઓ છો, અથવા કોઈ પણ પિક્ચરમાં જેની અંદર એક સરકારી અધિકારી પોતાના પાવરના જોરે જનતાને જસ્ટિસ અપાવે છે અથવા ક્રાઇમ રેશિયો ડાઉન કરે છે, તો એ બધું કરવાનો તમને મોકો મળશે. તો આઈ વુડ પર્સનલી ફીલ અને આઈ વુડ બી પ્લીઝડ ઓર આઈ વુડ બી હેપી કે તમે લોકો આપણા સમાજમાંથી મિનિમમ 2 થી 5 માણસો દર વર્ષે સિવિલ સર્વિસીસ ક્રેક કરે. અને જેમ અગાઉ કહેવામાં આવ્યું કે જીતો અને જાતવની ત્યાં હોસ્ટેલો છે, તો તમે ખાલી ત્યાં પહોંચી જાઓ, તમે એટલી મહેનત કરવાની છે કે તમે ત્યાં પહોંચી જાઓ તો 50% તમારું કામ થઈ જશે. કારણ કે ત્યાંનો જે માહોલ છે એ એવો માહોલ છે કે તે તમને ઇન્સ્પાયર કરશે, તે તમને સિવિલ સર્વન્ટ બનવા માટે ઇન્સ્પાયર કરશે. અને સિવિલ સર્વન્ટ બન્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે તમે દેશની કેટલી ખૂબ ખૂબ સેવા કરી શકશો. તમને પગાર પણ મળશે, તમને સેટિસ્ફેક્શન મળશે, તમને નામના મળશે, તમને કીર્તિ મળશે. અને જો તમે કોઈ પણ યુનિફોર્મ સર્વિસીસમાં આવી જશો તો તમને પરમવીર ચક્ર કે અશોક ચક્ર કે બી પરમવીર સેવા મેડલ, ઘણી બધી ચીજો મળી શકે જે આપણા બીજા 2 ભાઈઓ તમને જાણ કરશે. સો થેન્ક યુ ફોર કોલિંગ મી ફોર ધીસ વેબિનાર, and I wish you all the best. Hope I have been able to inspire you. Even maybe say if 1,000 people are watching just now, even if I am able to inspire 10 people, I would feel very happy that આજનો જે મારો વેબિનાર છે સાર્થક થયું છે. અને 10 જણામાંથી ખાલી 2 જણા બી અગર સિવિલ સર્વિસીસ ક્રેક થઈ જશે તો I would be utmost happy. So God bless you. All the best. Bye bye. Thank you. Thank you, Rajan bhai.
I would close my talk. Rajan bhai. Yeah. My talk is over. હેલો યા થેન્ક યુ દિલીપભાઈ ફોર સચ અ વન્ડરફુલ સેશન. તમને બે સ્પીકર્સને સાંભળીને એવું લાગ્યું કે જાણે તમારા બંનેનું એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેશન હોવું જોઈએ. મીન્સ જસ્ટ સો ઇન્સ્પાયરિંગ એન્ડ સો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ વિથ ધ ટેકનિકલ ઓલ ટેકનિકાલિટીઝ. તમે જશો નહીં, હું પ્રશ્ન ઉત્તરી તમારી સાથે લેવાનો હતો, પણ હવે ઘણો સમય નીકળી ગયો છે ને મારે પૂર્વેશભાઈ અને નિમિષભાઈને પણ ન્યાય આપવાનો છે, એટલે આપણે પ્રશ્નોત્તરી થોડાક સમય પછી લેશું. વિથ સિવિલ સર્વિસીસ એક એવું જ કેરિયર જ્યાં કેવીઓ કોમ્યુનિટી આપણી કે કેડીઓ કોમ્યુનિટી જોતી નથી, એ આર્મ ફોર્સીસનું ડિફેન્સનું છે. પણ ઘણા કવિઓ આપણે 4-5 કવિઓના નામ સાંભળીએ છીએ, જંગના પાછળથી લઈને બધાના. હમણાં અમારી પાસે એક સ્ક્વોડ્રન લીડર બી છે એરફોર્સના, પણ એમનો બી હું સંપર્કમાં હતો, પણ એ હમણાં બાડમેરમાં છે ને ત્યાં કંઈક કનેક્ટિવિટી ઓછી, એટલે આપણે એમને અહીંયા ઇન્ક્લુડ આજની વેબિનારમાં ઇન્ક્લુડ ન કરી શક્યા. પણ બે વન્ડરફુલ, જેમણે ઇન્ડિયન આર્મીમાં શોર્ટ સર્વિસ કમિશનમાં પોતાની 7 વર્ષની કે 6 વર્ષની સેવાઓ આપી છે, એવા શ્રી નિમેશભાઈ પટેલ અને પૂર્વેશ ગડ્ડા બંને આજે આપણી સાથે છે. તેઓ નિમેશભાઈ આપણે ગોરખા રેજિમેન્ટ, એક ખૂબ જ જૂની ઇન્ડિયન આર્મી રેજિમેન્ટ છે, 100 વર્ષથી જૂની. એક મિનિટ રાજનભાઈ, Sam Bahadur, our field marshal Sam Bahadur was from Gorkha regiment. That was why he was called Sam Bahadur. Okay. And Nimish bhai would be proud to be from that Gorkha regiment. Yes. Yeah. And પૂર્વેશભાઈ મદ્રાસ રેજિમેન્ટમાં હતા અને બંને ખૂબ જ સારી સર્વિસીસ આપી છે. અને એક આગવો અનુભવ આર્મીનો સમાજનું ગૌરવ કહેવાય. સિક્યોરિટી સર્વિસમાં પણ સારું નામ કાઢ્યું છે. સ્કૂલ સિક્યોરિટી પર એમણે એક આખું પુસ્તક લખ્યું છે અને ખૂબ જ સુંદર કાર્ય સિક્યોરિટીમાં બંને જણા કરી રહ્યા છે. અને બંને એક શૌર્ય એકેડમી કરીને એક સંસ્થા છે, જ્યાંથી આર્મ ફોર્સીસમાં જવા માટેનું એક આખો વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન અપાય છે શૌર્ય એકેડમીથી. અને બંને ત્યાં એક મોટિવેશનલ સ્પીકર તરીકે બંને જણા ત્યાં પોતાની સેવા આપી અને વિદ્યાર્થીઓને મિલિટરીમાં અને આર્મ ફોર્સીસમાં જવા માટેનું એક મોટિવેશન આપીને માર્ગદર્શન આપે છે. એવા બંને સ્પીકરોને, પૂર્વેશભાઈ અને નિમેશભાઈ, બંનેને હું સાથે આમંત્રણ આપું છું, કારણ કે હવે સમય ઓછો છે. તો તમે તમારું આર્મ ફોર્સીસના અનુભવો અને કેવી રીતે આપણે એમાં પ્રવેશી શકીએ અને એના માટે શું તૈયારીઓ હોવી જોઈએ, પૂર્વેશભાઈ અને નિમેશભાઈ પટેલ. Captain Purvesh, I will not say Purvesh bhai, it is Captain Purvesh Gada and Captain Nimesh Patel. Thank you, Rajan bhai. Thank you so much. First of all, thank you so much for this kind of a seminar. I remember કે જ્યારે હું young હતો, we had always been looking at others for inspirations. I mean, સમાજમાં we did not have any army officer, commissioned army officer at that point in time. And we used to look at others for inspiration. But if we had this kind of a session at that point in time, I mean, I'm sure a lot of other people would have joined. So first of all, thank you so much. ये एकड़ो session रखेला करीने પાંજે સમાજ में जतरा जना आयु पा अगर વધારે join कराई सकूं ता, then why not? मतलब as a career, if you can say. But I will restrict myself from saying that this is a career. This is not. So the people who are looking for a career, they should not come to the armed forces. And why am I saying that is because this is a lifestyle. It is a lifestyle. If you are willing to adopt it as a lifestyle, then you can come to this the armed forces as a job or something, because you are not out of that area or atmosphere till the time you are on leave. So your 24/7 duty અને ક્યાર પણ આંકે બોલાઈ શકે, ક્યાર પણ કી પણ થઈ શકે. Plus it's a lifestyle. You have to behave in a specific manner. You have to live in a specific manner every day. So if you're willing to adopt it as a lifestyle, I think it's a good option. So, games is compulsory, PT is compulsory. એટલે બહુ ઓછા પ્રોફેશન આડા ਹੁੰਦਾ जिनमें गेम्स कंपलसरी है અને पीटी कंपलसरी है.
So of course, I mean, thank you so much. We are a part of Shaurya Kiran Foundation. That's an NGO, NGOI. Um, we have been doing this for some few years now. Um, and this is specially meant for helping out people in armed forces, as well as we do these sessions to help people understand what is armed forces all about. Um, Other details can be found out on the website shauryakiran.org. That's what we have been doing. So, before I begin, in fact, I will hand it over to Nimesh. But before I do that, Birthright Chiju, I would like to highlight here before you get into this profession. Okay, so once we do this session, I know, just to make you understand about what all aspects are there in the armed forces. It is a quite a long session, but we will try and be as concise as possible today. Um, so first thing, if this is a lifestyle, this is if you are looking at a lifestyle of this nature, there is no way out, is what I'm trying to say. Agar if you're look at it as, you going into a new world altogether, very very systematic, disciplined world, lot of respect available there, and nice environment. That's where it is. I mean, you either leave after 10 years or 20 years. That is the only two options available. And specifically, if you are a permanent commission officer, you leave after 20 years. There's no option available in that. Secondly, this is not a risky profession. Unlike Made Jana Che Betha na, I keep emphasizing this all the time. This is not a risky profession. Unnatural death in civil is much more than unnatural deaths in armed forces. In fact, it is more secure. It is so secure that even if you're doing risky operations, everyone will look into it that everyone is well protected before they go into operations. So it's not a risky profession at all. And lastly, Kachi community pa aji sudi nayu ne pa natawanu ne made. But if I say ke hi panjo na pa banai ne rakha, you had a notion. It is a notion that we have built up. Ke pa pa vanya you ne pa CA you ne. I think somebody needs to break that. Whoever is the youngster right now, if you want to break that, it's nothing. I mean, I agar jate Rajan bhai chate squadron leader Hitin Gala, he was first in the merit of his academy training. Jankhana Pasad Panji Major Haver. She was the battalion cadet adjutant when she was in training. So she was a cadet adjutant even for the gentleman cadets. She being a lady cadet. And not only that, but she has done tenures in UN with, in Syria. Jar Syria ekdam peak te radicalization and jo civil disturbances te wo, there Jankhana has done the tenure in Syria. I myself had, during my training, I was in fact, I had been inducted in, I had volunteered for special forces, which is called the parachute regiment. So अगर पाके लगे कि पा नता करी सकूं का पा कच्चियों ने पा न कही सकबो कहड़ो की है, I think you should just leave that notion aside and just dive into it. There is, I think, jo pan vyai panja kacchi hen mein have done exceedingly well there. And I'm saying all this because even squad leader Hitrain Gala is a fighter pilot. He's the one who goes to the front line. I was in infantry, which is actually the core operations of army. And Jankhana has been in the army, in army adventure wing and things like that. So that's what I will leave you with as a thought. And I will also hand it over to Nimesh. Nimesh, if you can take us through quickly without waste, let us wrap this off very quickly of how to get into. Okay, just before I go into that, Nimesh does a lot of storytelling. Especially, it is really motivational when you hear the stories about what happens in the armed forces. How do we get in? What all operations that we get involved in. Every day is a new day. Every day is a new. I mean, sometimes you are really happy that you have just woken up because you never knew what would have happened the last night.
So, but I don't think we have time for storytelling today. Nimesh will take you through this thing. Over to you, Nimesh. Thanks, sir. And I really echo your thought when you said that had we got to learn all this from Dilip Bhai and Priyesh Bhai in our youth or young age, this would have been amazing. And yes, we now in this stage of career or life, we can take the baton and the youngsters who are watching this, viewing this, try and inspire them. So first and foremost, I thank Rajan Bhai and Dheeraj Bhai for giving us this opportunity, and Dilip Bhai and Priyesh Bhai for taking us through their journey. I mean, amazingly well. What I will do is that, yes, I won't go into the storytelling session. We will request that to be done sometime later, but I'll directly dive into what are the ways and means through which we can get into the armed forces. And yes, Dilip Bhai has given a precursor to it. So without much further ado, I'll request if we can directly go on to the slide how to join the army. When I say army, it is basically all the armed forces. Can we go to the next slide? Can we just keep moving ahead? Yeah, can you just wait over here? Thank you. So before we go into what what is the process and the tests and everything, I'll just quickly take you through what are the various regiments in or arms in the Indian Army. Right from infantry, which Captain Purvesh mentioned, to Armored Corps Regiment of Artillery. I am a mechanized officer, so my regiment is will be completing 200 years in another 4 years. So that is 2024. It will be the 200th anniversary for us. And yes, as Dilip Bhai pointed out, Field Marshal Sam Bahadur Sam Manekshaw is from the 8th Gorkha Regiment, and I also belong to the 8th Gorkha Regiment, and so on and so forth. These are the various corps. So right from an infantry soldier, which Captain Purvesh mentioned, to Squadron Leader Hiten, to Jankhana, to a person who is also a veterinary doctor, how he can join the army and how he can contribute to the nation. So with this, we can move to the next slide. That's how to join. Okay. We have tried to keep it very simple over here. Various modes of entries for men and women. So 10 plus 2, as we heard before, is the right age to join NDA, National Defense Academy, Khadakwasla, Pune, wherein all the three wings, that is the Army, Navy, and Air Force, you undergo training as a cadet for 3 years. The age is 16 and a half years to 19 years for the for the youth to join, appear for the examination and then crack it. Similarly, I joined the forces as a UP through UPSC, Union Public Services Commission. I gave my CDS examination, so that's a direct entry, including for short service officers. Then there is non-UPSC. So I am also both of us, me and Captain Purvesh, we both are NCC cadets as well. So we always had an option to directly go for the service selection board interviews rather than going all through all the process of written tests and all that. So that is also available. What about engineers? So engineers, there are two types of entry, that is the technical grants and the UEC, that is the university entry scheme. Before I was about to leave the army, I, along with a few senior officers, did an entire tour of South Maharashtra, wherein we actually interviewed the engineers who were in the third and the second year of their studies, so that the lot can be selected, collated, and recommended to the higher authorities for their further processing. So this is an ongoing process which keeps on happening for engineers. So you can start appearing for your for the career in the forces while you are studying in the second year or third year of engineering. Similarly, law graduates. So there is everyone must have heard, if not seen, heard about the movie called Shaurya, which was KK Menon and Rahul Bose and all. Brilliant movie made. JAG means Joint Advocate Branch. So anyone who is a law graduate and wants to contribute his services and his expertise towards the Indian Army can do so. And lastly would be the AEC, that is the Army Education Course. So there's a lot of courses and I would say trainings which goes on, the backbone of which is AEC, which keeps on conducting. And this is the Army Education Course. So if you have done your masters, or if you have done your bachelor's as well in a specific stream, you can do that. And lastly is the medical. So when we say medical means
One is through AFMC, that's the Armed Forces Medical College in Pune, which is one of the prestigious institution to crack through anyone who wants to aspire to become a doctor and then join the army. And then for RVC, which is the Remount Veterinary Corps, any doctor who's a vet, basically vet is an animal doctor, can also join through as a short service commission. So this is for the men. Similarly, for lady officers, any woman lady who wants to aspire to become an officer in the army, again we have the UPSC examinations, which happen twice in a year, and I'll take you through that later on. Similarly, engineers. Now, let me tell you, while I was doing my training at OTA Chennai, the cadets, the lady cadets with whom we used to do with whom we used to rub our shoulders and do the entire rigorous training, most of them were masters, MCA, MBA, and as Dilip bhai mentioned, you would find a lot of people who have left a very lucrative career in the civil sector and come into the armed forces. You would find someone over here as well. So you would find lady officers with that kind of education and that kind of dhagas, we can say, josh, in the army. And lastly is the law. I would also like to mention about the int core, which is basically once you join the army, how you can select that. Can we move to the next slide, please? Okay, so this is to give you a brief snapshot about how to join the army as a permanent commission, and the next would be on the short service commission. I just spoke about the UPSC entry, so you see over here on the right leftmost side, take the National Defense Academy examination. When you are in class 11th or class 12th, you have two papers. One is your English, and then there is your current affairs, which includes your mathematics as well. We will not go into the nitty gritties of this because considering the time constraints, we will have to wind up. But moving ahead, we would be more than happy to take you through the entire details the way Dilip bhai took us through that. What are the marks? What are the subjects? What is the cutoff? What is the education? Sorry, the selection boards and so on and so forth. The next is the combined defense services. That is a graduate, any stream to want to join the army. So I am a BSc Maths graduate. I kept on appearing for my CDSE examinations, and finally I went to the SSB and cracked the SSB. That was in Bhopal. Now, what is an SSB? I'll come on to that. Then we have the TGC entry. So these are basically the technical entries, university entry, and the age limits are also different. So many a time for the TGC entries, you would find a person joining the army as an engineer joining the army at the age of even 27. So it starts right from 16 and a half years of age when you have your first shot or first go at the NDA, right till 27 years of age when you are an engineer and joining the army as a TGC. There is also a scheme wherein you can join as an engineer even after 10 plus 2. So there is a college called institution called MCEME, that is the Military College of Electrical and Mechanical Engineering, which is in which is in Secunderabad, wherein after 10 plus 2 you go for your trainings at the academy in Secunderabad, and then you come back again to Dehradun Indian Military Academy in the last year to do your regular training for the army, which is the 10 plus 2 on the rightmost side. Okay, what after that? So below what you see is the SSB process and all that. I will just come on to that. Can we move on to the next slide? Can we please move on to the next slide? Right. So what I spoke right now was about the permanent commission. What about short service commission? Like me, I'm a short service officer. There are two types of entry again. One is the UPSC entry. So I write the examinations and there are two papers which I have to give. One is in English and one is current affairs, 2 hours each. And then once the results are out, you get a call letter for your service selection board. For the army, the service selection boards are in Allahabad, Bhopal, Bangalore, Mysore, Varanasi, and correct me, Purvesar, if I'm missing anything, Varanasi. So these are some of the service selection boards, not all of them, where you go and give your 5 days test. Now it's a very interesting test because I don't think so any other institution has this kind of a testing process. Similarly, with regard to non-UPSC entry,
One is the NCC entry. So you give your NCC C certificate and get an A or a B graded in it. You need not give any examination. You just fill up your forms and send it for the interview, and they will call for you for directly for the interview. Then would be the technical process is almost the same, not much change. And then I spoke about the RVC, so the veterinary core. Again, you did not give any written examination if you're a veterinary doctor, but directly appear for the, I would say, the interviews. Now, regularly, these all advertisements are you can see in all the leading dailies or newspapers, and the links where you, I mean, where you cannot miss it at all, have been posted in the end of this particular slide. Yes, once you are selected as a short service, I mean, as a short service entry, where do you do your training? So your training essentially happens in two locations. One is the Officers Training Academy, which is almost a 1 year training program, crunched up program. And the other is in OTA Gaya as well. So OTA Gaya, which is in Bihar, has been started from 2011, where you go and do your training. And the other would be the RVC College, which is in Meerut. Can we move on to the next slide? Next. Now, very briefly, I would cover about the Air Force part of it. One of the most glamorous, I would say, professions. And I also aspire to be an Air Force pilot. And many of you must have seen the movie which was released latest about flight. Uh, Gunjan Saxena, yes, Squadron Leader Gunjan Saxena. So there are three again branches. One is the fighter branch, basically, which encompasses of the fighter aircrafts. We all must have heard about Rafael being, I mean, which the delivery which happened in last month from France to India. Similarly, the transport aircrafts, we have the Indian Air Force has one of the heaviest and one of the largest transport aircrafts in the world, Gajraj being one of them. Similarly, the helicopters, right from Apache to the Mi choppers that we have in the forces, Air Force. The ground duty. Now, this is again an essentially important wing or branch of the Indian Air Force about engineering. So that's the mechanical and electronics engineers which you can join. And lastly, but not the least, right from administration to accounts to logistics to even meteorology, which is very critical when you are obviously an airborne warrior. This is about the Air Force entry, and the age limit again is ranges right from 16 and a half years, where you can join the NDA as an air wing cadet, do your 3 years of training, and then you go to Air Force Academy, which is in Dundigal, Hyderabad. You do your 1 year's training over there, and then you pass out uh, as a flight lieutenant, flying officer. Yeah. Can we move on to the next slide? Coming back to Navy, uh, the next slide. Yes. So these are various exams that the Navy has, and how you can join the Indian Navy. Obviously, NDA being one of them and the CDS being one of them. However, there are exams which are directly with the Naval Academy as well. The link which we have posted for you. Naval also has pilots, by the way. So if anyone has used have of you have seen the movie Top Gun, in which Tom Cruise is shown as one of the fighter pilot, that is basically a naval fighter pilot. And Indian Navy also has some of the really good aircrafts, including the Jaguars and the MiGs, which are customized for airborne ops through the Indian warship. Okay, so that is one part of it, including a submariner. So what is a life like a submariner, and what do you actually do when you are cooped up in a claustrophobic space and executing a services for the nation? Just and I am relating to some movies because this is something which we very quickly relate to. INS Ghazi, which the movie which was released a couple of years back. The kind of role that they played in the Bay of Bengal during the 1971 ops. So this is about the Navy. The Naval Academy is in Kochi and in Lonavala, INS Shivaji, as where you undergo your training after getting passed out from the NDA. Uh, Other than that, so other than NDA, there are the engineering branches also of the Navy which you can join at the age of 2021 and undergo your training for a year and a half, and then you are commissioned on various naval establishments.
Indian Naval Western Command, which is in Mumbai, one of the most important, crucial, we can say, establishment. And similarly, there are the other establishments spread all across the country. So this is about the naval entry. I am not deep diving into it, all of this, because of, again, I'm reiterating the time constraint, but we will surely request Dheeraj Bhai and Rajan Bhai to give us an opportunity again to get into the deep and nitty-gritties of it. Can we move to the next slide? Now, this is what happens. I spoke about the SSB Service Selection Board. This is what happens during the entire 5-day interviews, you can say, at various centers. So a person, when I say a person, a lady or a gentleman is assessed on various qualities, right from maybe his planning and organization capability or ability, to how do we adapt to to social environment, to about what kind of a stamina do we have, perseverance, and so on and so forth. These are flashed in the later part of the slide. Now, what happens is you are tested on your intelligence. You are tested on how do you perceive things. So you are shown some pictures and you are told to write story on it. You are given some words, and how do you associate yourself with words like love? I would write I love my country. Someone would write I love a Ford Mustang car, just to give you an example. And the psychologist then may derive and come on to a overall picture of what Nimesh Patel looks like when he's talking. So Dilip Bhai made a very important comment a few minutes ago, that interview is not only about giving answers, but they are actually assessing you, that what is your body language like, what is your knowledge about, how serious are you about what you're talking, and how do you fit yourself with regard to specific scenarios, and what kind of a personality you are. So these all exercises happen over there. And mind you, you are not tested only individually, but you are tested in a group as well. How do you perform in a group, in let's say a group of 5 people, in let's say a group of 10 people. And mind you that when we talk about the army, it is not about your physicals. When I joined the army, I was very thin, you can say underweight, hardly 50 kgs of weight. And I mean, I was not that physically active as well. So we are not looking for any bodybuilders or machos or Rambos over here. We are just looking a fit personality and whether you can do a specific set. That's it. I believe Captain Puresh also mentioned that the aim is not to find someone who's super smart, super intelligent, but the aim is to find an average person who can adapt himself to extreme situations. So that is about the service selection board. And on the last day, there is a conference. So as Dilip Bhai mentioned, there is a group of people who are interviewing you. Over here also there are around 7 to 8 people who will be interviewing you and asking you very briefly from 5 to 10 minutes, how was your stay and what all did you perform, what all did you like. While you're talking, there is your pen picture, which is and picture flashed in the background with regard to my performance, and that is how they judge you. And at the end of this, on the 5th day, the recommendations, recommended candidates are announced, post which there is a medical process which generally ranges from 3 to 5 days. And yes, there is also a possibility that if you are not in the best of physical shape, medical shape, you can excuse yourself and take a time limit of maybe a couple of weeks, come back, and then again go, which I did in my case. So that's why I'm saying so. And once this medical test is clear, then you would be getting your letter for joining this specific academy with the entire requirements. Okay, ठीक है, what all pair of clothes you need to carry, and what is the equipment that you need to carry, what all the boxes you need to carry, so on and so forth. Whether you need to deposit any money if at all required, or what would be initially funding, what if you need to keep something with you, what. So everything is there in that joining letter. So this is the entire SSB part of it. A few points over here. Some people would say that I have eyesight issues. Some people would say I have a tattoo on my arm and all that. So there is a specific policy for these things as well. Earlier, laser operations, LASIK operations, candidates who had been through that were not recommended and were not selected. But now there is a change and there is a policy on that. So my fellow teenagers over here who think that I have a medical issue, I have a health issue, I'm underweight and all that, these are all challenges. Don't look at the challenges, look at your aim. What is your aim? जाना कहाँ पर है? The moment you decide कि मुझे join करना है और उसके लिए मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, ये आपके सारे challenges अपने आप side में हो जाएंगे. So that's what I want to tell you over here. Don't look at all the challenges. Can we move on to the next slide?
Okay, so we would just give you a glimpse what is life like in the training in the military academies, and the pictures which you will be seeing are real pictures when I was doing my training. So can you just quickly move through those the train? So this is the kind of training that we undergo. Uh, Next one. This is at OTA. So this is at Officers Training Academy, Chennai. These pictures are from April 2004 to 2005, and these are my batchmates, which you are seeing right now over here. Let me tell you that Officers Training Academy is considered one of the toughest training academies in the world, because 25 साल के उम्र में, the people who join, they are generally from 22 years of age to 26 years of age. To develop a person with regard to this strenuous training at the age of 22 to 26 years of age is very difficult, and that also within 1 year. Hence it is termed as one of the most toughest academies in the world. Can you move on to the next slide, please? And it is all about the life. So the movie Laksh or Uri, whatever movies that you have seen, it is all about life, and it is all about discipline as well, that how an army imbibes discipline in you. Let me tell you that today where I am sitting and enjoying my status in the civil world, I will not even take away 0.01% of it from the army. Whatever has happened to me today, the kind of person that I have become, I will attribute almost 60 to 70% of it to the entire training that I had and the values that the army has imbibed in me. Can we move on to the next one, please? Now, having spoken about the ways and means of joining the armed forces, the ways and means of the services selection board or the 5 days training, and then what is life like at the various training academies, let us see that what are the officer like qualities required from a particular person who wants to join the army. Purvesh sir, can I request if you can quickly take us through this? Correct. I can do that. Thanks for the good introduction, Nimesh. It's really concise. Um, See, the interview, the SSB interview that we see is not an interview of, is not only the interview of what you know, because if you see, the basic tests are around general knowledge, maths, and English, the language test. So there's no specialized subject, there's no specialized things that are being asked in the tests. But what they are seeing during the ground test, GTOs, and the SSB interview, one-on-one interviews, is a few things, that how have you been for the last 20 years or 22 years of your life. So basically what they are seeing is, "Ain koro aya, what are you?" is what they are seeing. Of course, you may be not as physically tough as they would require, but training is there to make you tough. The intention of training is to customize you to their requirements in terms of physical and mental thing. But what are you is the thing that they would look during the tests, and they have various way of seeing that. But then honesty, integrity, logical reasoning, uh, courage, power of expression. So how are you explaining? There's an entire session on lecturate. How do you give a lecturate? And I have seen people giving the lecturate in their own mother tongue as well as in Hindi, and passing out with flying colors in the test. Physical fitness, of course, is required. Speed of decision. See, the entire fundamental of army or an armed forces officer is that based on your decision, you are putting several lives into risk. It can be your own men. It can be the villagers around your base. It can be any other person. How can you take decisions fast, and what is the style of taking decision is what they are looking at. Every leader is a team leader as well as a team player. Only team leaders, अगर आए खाली team leader आया हो, you will not fit the criteria. You have to be a team leader as well as a team player. If you are not a team player, you will not be recruited in the armed forces for sure, because everything that is done, all the operations, and during peacetime or during wartime, all operations that are done are basically teamwork. So
just to reiterate, in this case, I would like to say that, you know, what you would need is all these things to pass the exams. And I'm telling you, agar if you don't know the basics of, you know, you should know, of course, the basics of general knowledge and the current affairs. But even if you miss out somewhere here and there in the current affairs or in this, I think they will still let it go. If you are fitting in all these aspects, they will still be considering you. So you should not worry about that. Uh, a couple of more things I would add here is that what you need while you're preparing for these exams are three P's. One is a positive attitude. Uh, if you are not positive in the, for example, there will be many situations where you will have to be, you know, you know that, you know, the odds are against you. In that case, if you say, if you already think that the odds are against you, you have already lost. They do not want people who lose in those kind of situations. They need people who can get out of those situations. Positive attitude, perseverance. That's what Captain Nimesh was also saying. You know, if you have, you know, if you're not able to do it in one go, you can actually reappear. There are many ways in appearing the exams. Not only in that, after that also, while doing your training, while you are commissioned and while you are serving, you need to have perseverance. And last but not least, passion. They're looking at passionate people. So if you're not passionate about what you're doing, it comes out, it shows while you're working, it shows while you're giving the answers, it shows while you're giving your tests. uh, so if you are passionate, if you have perseverance, if you have a positive attitude, I think just go towards it, keep preparing, keep reading newspapers, like Dilip Bhai mentioned, keep preparing, reading newspapers, current affairs, look at uh, discussions that are happening around these things, join a club, join a reading group, join. We do not have પાંચે ત્યાં કોઈ જીતો જડતે की facility ના है for armed forces. I think પાંકે કિક તે develop કરનો ખપે હુંજે હુનલા કરીને કોલા કે unless and until પા motivate કયું at least educate કયું, let alone motivate. Even if you educate the people के कोरो आए होते, because basic education about these forces and things are missing. So if you are able to do that, I think we will sail through. Yeah, that's it from my side. I think we have anything, Nimesh, pending? I think, sir, we only have a couple of slides. Won't take. Yeah. So I think Dilip Bhai also mentioned this during his talk, and even Priyesh Bhai, that okay, what are the various benefits over and above a life, a way of life in the army? Same thing applies over here as well. So you have a job security, economic stability, the kind of pays and perks which you would get as a forces officer. Quality of life. So as Captain Purvesh mentioned, I mean, it's an amazing quality of life. Rather, I would say a way of life. You will be traversing the length and breadth of India, right from Ladakh to Kanyakumari, to the beautiful valleys and places in Arunachal Pradesh, to even Kutch and Bhuj. You would be posted over there. And if you are doing good enough in your service, you will also get posted with various Indian embassies across the world as a defense attaché. I know few of my colleagues who are in various other countries like US and Croatia and even Czechoslovakia, posted as not Czechoslovakia, sorry, Prague city, as defense attaché. So that is also what you get, and you also get to serve even the United Nations. So many of my batchmates have been to Congo, Somalia, Sudan on UN peacekeeping missions while being in the army. So that is what also you get, a lot of professional advancement. So it is not only about saving the country and working for the country and being a soldier and all that. No, it's not, nothing like that. I come from a Gurkha regiment. There are some of my boys who are who are in the army adventure wing, and they have participated in various international tournaments in a triathlon or a decathlon or even a cycling, not a decathlon, a cycling competitions, and they are boxing, for example, at the topmost level. So you get this opportunity. I would like to say that one of the gold medalists in boxing in the Asian Games in India, this was in the early 1970s,
was Subedar Major Padam Bahadur Mal, who is from my regiment, and he had won gold medal for India while being in the army. We also have the example of Colonel Rajyavardhan Rathore, who is now a minister with the current central government, who was an excellent sportsman in itself. So this is what all you get while being in the army, and you can follow it, your passions as well, and obviously the social status. So as someone mentioned a few minutes ago, that it is not only a job, it is all about the respect that you gain when you talk to people, when you meet people, and the kind of way they treat you. So these are all, you can say, the peripherals over and above giving yourself in the service of the motherland. Can we move on to the next slide? uh, okay, so this is just to inspire you and motivate you, or rather educate you that this is what it is all about. And as Captain Purvesh mentioned, that please don't forget the 3 P's. That is, one is the positive attitude, the perseverance, and most importantly, the passion in you. And the last slide would contain the last slide. So I have not tried to keep so much information because it is a very tech savvy ad, and you can quickly go onto your gadgets and find out all the information. These are the 3 key websites for all the 3 wings. So Indian Army, that is the first one, the FCAT, as someone said, the Air Force common admission test, and lastly is about joining the Indian Navy. These are all about joining these armed forces as an officers. There would be some other time when we would like to take you about our experiences. So what kind of experience did Captain Purvesh have when he was working in the counterinsurgency part of India in the northeast while he was in Manipur? Correct me if I'm wrong, sir. Manipur and Assam, posted over there. Or while he was doing his probation as a para commando. So he said special forces, but the Uri movie which you have seen, he was training for to become one of them. So he's undergone that training. So what was his experience? What was my experience coming from a small town of not even Mumbai, a place called Nalasopara, and no one. I'm the first officer from my community to become. To become an officer, first person. What did I go through and my story? आगे जाके जब भी मौका मिलेगा, we will take you through that, because that is more important for us to motivate you कि आपको मुश्किलें बहुत आएगी. I mean, आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन हर एक मुश्किलों का रास्ता निकल आएगा अगर आपके पास वो पैशन है. So I will stop over here, and I thank you once again for all your time. Back to you, Rajan bhai. Rajan bhai, over to you, Rajan bhai. I am done. I'm very happy with today's session. But what I regret, each of you, means what I'm feeling. Each of you should be given an independent session of 1 hour or 2 hours. And as you told Nimesh, by arrange the session, not digital session, physical session, if possible, before we end. Please unmute all the speakers, please. I have some questions on the chat in the comments. I'm first of all very happy that one KVO guy has said that I am appearing in UPSC 2001, Dilip bhai, and how should I prepare? Hello, yeah, tell me. Dilip bhai, one aspirant has asked Gautam KVO, Gautam Dedi, that he is appearing for UPSC 2021. How from KVO community? He's already graduated. No, graduated. Acha. How can he prepare for that? He's asking some tips from you. see, it's an individual journey. I will tell you one thing. I told you that he has to see your general knowledge should be very, very strong. Okay. So first he has to concentrate on his general studies, day-to-day affairs. Okay. And there are various magazines what you can go through. There are Sarkari magazines. Yojana is there. Then there's a journal magazine called Career and Competition Times. Then Reader's Digest, India Today, all those magazines. See, you have to keep on studying. See, there's a no one size fits all. Okay.
there is no formula for success that one size will fit all. So you have to devise your own try and error method. Okay, that's number one thing. You have to keep on studying. That's number one for general studies. Number two, you have to select your subject for optional. Okay, he's from which stream? He's from which stream? Okay. This candidate is from which stream? I don't know. He has not put it in comments. If he is putting, I will ask you. So in prelims, he can take Indian history or he can take pub ed or something like that. Okay. Okay. Second question, દિલીપભાઈ એવો આવે છે કે આપણી કોમ્યુનિટીના સ્ટુડન્ટ શું કામ નથી જતા કે એમના ફાધર મધર એમને પ્રિવેન્ટ કરે છે કે બહુ બધી ટ્રાન્સફર્સ હોય છે આમાં, પછી તું ત્યાં જઈશ, અહીંયા જઈશ, ત્યાં જઈશ, એકલો રહીશ, એ જે મેન્ટલ બ્લોક છે. ટ્રાન્સફર કઈ નહીં. I'll tell you one thing. Sir, જુઓ, there's no pleasure without pain, correct? કાંઈ પણ પામવા માટે કાંઈક દેવું પડે છે. ઓકે, આજે તમે મને શું કામ બોલાવ્યા આના ઉપર, વેબિનાર ઉપર? કારણ કે મેં કંઈક પામ્યું છે ત્યારે તમે મને આ વેબિનાર ઉપર બોલાવ્યું છે ને. મારો જે જનરલ ક્વોલિફિકેશન છે એવા ક્વોલિફિકેશન વાળા તો આપણી કમ્યુનિટીમાં 5000 મળશે તમને. ઓકે, so to gain something you have to pay something. Okay, that's number one thing. Number two, I'll tell you one thing કે આ મેં તમને જે બધી પોસ્ટો કહી છે ક્લાસ 1 ની, સાહેબ બધી ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્લેસની અંદર છે. You would be posted at all district places where absolute infrastructure is available, the best of medical facilities are available, the best of education is available. અને અત્યારે તો કોરોનાએ તમને શીખવાડી દીધું છે જ્યાં વાઈફાઈ છે ત્યાં બધું થઈ શકે છે. તમે બેસ્ટ ઓફ એજ્યુકેશન ઓલ્સો યુ કેન ટેક ઇન ભુજ or you can take in Palanpur also or in Himatnagar also. If you have a Wi-Fi at your home, if internet is at your home, you can take best of education. Best of medical facilities also now available pan world. તમે નાલા સોપારામાં, નિમેશભાઈએ જેમ કીધું, નાલા સોપારામાં બેઠે બેઠે ઇન્ટરનેટ ચાલુ કરી અને તમે અમેરિકામાં બેઠેલા ડોક્ટર પાસેથી તમે સલાહ લઈ શકો છો. તો ટ્રાન્સફર તો એ તો શું છે કે હવે ઇટ્સ અ વેરી મિનિસ્ક્યુઅલ થિંગ, બહુ નાની વસ્તુ છે ટ્રાન્સફરને ભૂલી જાઓ. બાકી ધ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ વોટ યુ વુડ બી એન્જોયિંગ, યુ કાન્ટ બિલીવ ઇટ. જે માણસોને તમને જનરલ પબ્લિકને જે માણસોને મળવા માટે ખૂબ ઈચ્છા થતી હોય એ માણસ તમને મળવા આવે. મેં અમિતાભ બચ્ચનનો એસેસમેન્ટ કરેલો છે, ઐશ્વર્યા રાયનો કરેલો છે, એ લોકો મને મળવા આવતા હતા. તમે બધા એને મળ્યા નહીં હો, બરોબર છે. ધ બેસ્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ દે કમ ટુ મી, ટોપ નોચ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, ટોપ નોચ ઇન્વેસ્ટર્સ, એ બધા મને મળવા માટે આવતા હતા જ્યારે એમના એસેસમેન્ટ ચાલતા હતા ત્યારે. તો ડુ યુ ગેટ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી એટ એની અધર પ્લેસ? You may be the best chartered accountant in India, but can you say that some top-notch guy will come and meet you? Are you sure that somebody is going to come and meet you? કેટલા બધા ચીફ જસ્ટિસોના મેં એસેસમેન્ટ ઓર્ડર કરેલા છે. તો ઓલ ધોઝ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વોટ યુ ગેટ ઓવર હિયર, કેટલી બધી રેડો કરેલી છે, કેટલા બધા રિવોર્ડ્સ મળેલા છે મને. યુ કાન્ટ બિલીવ ધોઝ થિંગ્સ. તમને મને છે ને 5 કલાક આપવા પડે. હું મારી પોતાની ચોપડી લખી રહ્યો છું આના ઉપર, ધ અધર સાઇડ ઓફ રેવન્યુ સર્વિસીસ. ખરેખર હું રિગ્રેટ કરી રહી છું કે તમે બધા ચારે સ્પીકર એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેશન તમને એવોર્ડ થવું જોઈએ. ક્યારે પણ હું ભવિષ્યમાં જ્યારે કેરિયર સેમિનાર કરીશ, ફિઝિકલ ડિજિટલ તો ઠીક છે હમણાં મેં કર્યું, પણ ત્યારે ચારેને તમને 1-1 કલાકનું સેશન, ઓછામાં એક નહીં, તમે તો કહો છો કે 5 કલાક. 5 કલાક હું તમને કહું, અમારી કમ્યુનિટીનો એક યુથ ફેસ્ટિવલ હતો ગોવામાં. આ ડિસેમ્બરમાં હતું, બરોબર છે. There were 700 youngsters from all over India. ત્યારે મેં ત્યાં સેશન આપ્યું તો મારા 3.5 કલાકનો સેશન હતો. શેના ઉપર હતો ખબર છે? પાવર ઓફ બિલીફ ઉપર. હા, સો you should have belief, that's all. You want to do, you can do it. There's nothing like impossible. નિમેશભાઈ અને પૂર્વેશભાઈ માટે એક ક્વેશ્ચન છે કે એવું સાંભળવામાં આવે છે કે ખાલી ફિઝિકલી એકદમ ટફ હોવું જોઈએ, કદાચ આ હાયર રેન્ક ઓફિસરથી રેક થવાય ને એવી શક્યતાઓ રહેલી છે, અને એનાથી બી ઘણા પેરેન્ટ્સ એમને પ્રિવેન્ટ કરે છે મિલિટરીમાં કે આર્મ ફોર્સીસમાં જવા માટે. તમારું શું કહેવું છે? Puresh, will you take it or you would want me to take it? क्या मैं जवाब दूं? हाँ दे दो. I will, the ragging part I will take. So मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वाज वेरी थिन, ठीक है.
So physically wise, I mean, जो normal हम games खेलते हैं, and as I said, नाला सुपारा से तो normal tennis, cricket and all that जो हम खेलते थे वो हम करते थे. But otherwise, if you talk about being very strong and muscly arms and all that, वो मेरा नहीं था. And I'll give you an example on this. When I was in my NCC, one of my batchmates, he went for this SSB interview. एंड वहां पे जब ये लास्ट 5 दिन हो गए, उसके बाद उसको जब सबके नाम अनाउंस हुए, तो एक लड़के ने हाथ ऊपर किया और कहा कि सर मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, 3 मिनट के टाइम में 10 ऑब्स्टेकल करने थे, मैंने तो 16 ऑब्स्टेकल करके दिए. तो जवाब मिला कि वी डोंट वांट मंकीज एंड वी डोंट वांट रैम्बोज इन दी आर्म फोर्सेस, वी वांट नॉर्मल पीपल हु कैन डू नॉर्मल वर्क. सो दैट इज थिंग, कीप असाइड कि आप फिजिकली फिट हो कि नहीं हो, पहले आप एग्जाम को दो, पहले एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद फिर वहां पे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा. तो फिजिकल इज हार्डली 10% व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू. आपने अभी हमारे मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के फोटोज देखे, वो ट्रेनिंग इतनी रिगरस होती है कि आप अगर फिजिकली फिट नहीं भी रहोगे तो 1 साल के बाद आप सुपर फिजिकली फिट हो जाओगे. Because the training is prepared in such a way that it starts at a very slow and a gradual stage. There are specially trained physical training instructors at the highest officer level who make the entire program. And उसके बाद आपको धीरे धीरे उस रट में लेके आते हैं, ताकि जब आखिर का 1 महीना या 2 महीना रहेगा आपकी ट्रेनिंग खत्म होने में, you are at the pinnacle of your strength. And when I say strength, not only your physical strength, your mental strength as well. So that's one part of it. You can take on the ragging part of it, sir. Yeah. The ragging, see, you're entering into armed forces, right? You're not going for a corporate job. You have to be prepared for what you are doing, right? The people who come and join, the kids who come and join are all, except for the ones who have a background of armed forces, they are new to the environment. How do you prepare them? Even if you have an armed forces background, like a father or someone in the army, you have just seen the army from a nicer side. The tensions and the stress that comes up in that 1 second, you have not seen that when you're in operations. The ragging is really required, in the sense that ragging it is not the college kind of ragging. He karya, who karya, it is not. There, it is all physical exercise driven ragging, and it is all scientifically thought of. એટલે આંગેનો પુશઅપ્સ કરાઈંદા, ચિનઅપ્સ કરાઈંદા, ropes were na वो आगे ना 15 times 20 times अगले साथे चढ़ाइंदा. So you get into that practice कि अगर आंजो discipline तोटे तो तते, then what do you do? तो हुनला करेने, and it is all very scientific. So you need ragging so that you can excel at some point in time when you are in that kind of a situation. You are mentally so strong and done up that you can handle those kind of situations. And yeah, you will do a lot of courses. And this thing is not only limited to the basic training. I have done a training called Ghatak. In fact, Captain Nimesh also has done Ghatak training. Ghatak એટલે commando course में हूँ, बेलगाम में थे तो प्रहार पिक्चर अगर आई नारा हुंदा तो प्रहार में बताई लिया कि वो कैडी ट्रेनिंग वैती करीने. This all ना आंके अगर वो लग दो कि वो ना अकड़े मारू के गनी ने उनके 20 किलोमीटर भगाई हैं ताने मडे. It's only to mentally charge you up and mentally build you up. Physical part is different. Physical ragging किया, but I mentally developed थिंदा वो. If you do a training called counter-insurgency and jungle warfare in Mizoram, there you will be made to run like 40-50 kilometers with some bag and all. This is all a part of the training, and they would make it sound as if it is a ragging. So I am saying that ragging is good. Unlike the college ragging, this will be very nice thing. You will only gain out of it. Don't worry about ragging. પૂર્વેશ ભાઈ આપણો ક્વેશ્ચન એ બી છે કે શોર્ટ સર્વિસ કમિશન में समझो 7 इयर्स की सर्विस है कि 6 इयर्स की सर्विस है. एनजे पोटिया लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में को व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल? Is the career over after 7 years, or there are golden opportunities available after 7 years? So can I take on this question? I would love to answer this question. Okay. So Rajan bhai, me and Captain Purvesh, when we were in the army, it was 5 plus 5 plus 4. So earlier the short service commission was आप 5 साल तक सर्विस करके बाहर आ सकते हो, या 5 और 5 10 साल, या मैक्सिमम वाज 14 इयर्स, 5 साल और 4 साल 14 साल के लिए. ठीक है, आज की तारीख में अभी वो 5 साल हट गया है.
मैंडेटरी 10 years 10 साल हो गए, और उसके बाद और 4 साल, that is 10 plus 4 years 14 years, and उसके बाद you can leave the army. ठीक है, so this is about the short service. Now there is also an option कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है और परमानेंट ऑफिसर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। तो 5 साल के बाद या 5 साल में जब आपको ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको कंटिन्यू करना है कि छोड़ना है, यू कैन मेक अ वेरी बैलेंस्ड एंड आई मीन अ वेरी कॉन्शियस चॉइस कि भाई मुझे आर्मी में और कंटिन्यू करना है, मुझे 5 साल नहीं, मुझे 20 साल या 25 साल तक सर्विस करना है। सो यू ऑप्ट टू बिकम अ परमानेंट कमीशन ऑफिसर, एंड अगर आपका रिकॉर्ड और बाकी सब ठीक रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज आर्मी में ऐसे भी ऑफिसर्स की कमी है। So you become a permanent commission officer from a short service officer. So that is part one. Part two is कि बाहर क्या कर लाइफ है आज की तारीख में। I would say, I mean, Captain Purvesh is my senior and he is much more known in the industry which we work in. But I will just give a small example of myself. Today I am working as the South Asia corporate security head of a company called Siemens Limited, which is a very big brand. And ये मैं इसीलिए बैठा हूँ because मैं ये आर्मी की वजह से ही यहाँ पे पहुंचा हूँ मैं आज की तारीख में। So I will give everything to the army. When I was released from the army, that is in the year 2010, every released officer gets an opportunity to do a residential management program at the best management institutes in India. So you name it, IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Kolkata, MDI, FMS, एंड आई एम इंदौर। मैं आई एम इंदौर से आया हूँ। सो 6 महीने आप वहीं पे नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ रहते हो, मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हो, और उसके बाद आप बाहर आते हो। ऐसे कई सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनका एग्जांपल मैं आपको आज देता हूँ। अडोबे जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, अडोबे के जो प्रीवियस सीईओ थे, सर उनका नाम गगनदीप था, कुलदीप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो प्रीवियस सीईओ थे, नाउ ही इज मूव टू सैप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर। So imagine Adobe जैसी कंपनी के जो टॉप मोस्ट पोजीशन था, MD and CEO of India, he is an ex-army officer. And then there are many other officers who are into various professions. So there is an ex-army officer who is in a profession as a wine connoisseur, wine tasting and all that. The other officer, he runs his own chain of restaurants. There is an officer who is having his own security consulting setup, which is very well known in India and outside as well. There are officers whom I personally know, जिन्होंने Stanford College of Business, Darden College of Business, London School of Economics, ये the best management institutes, INSEAD, फ्रांस में जो है, the best management institutes of world, वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई पूरी करके they are doing really good in the corporate life. And why is because while they were in the army, उन्होंने अपना personality और इंक्लूडिंग देयर पैशन इतना अच्छे से डेवलप किया कि एक ऑलराउंड पर्सनालिटी जो हम देखना चाहते हैं इवन इन द मैनेजमेंट सेटअप, कॉर्पोरेट सेटअप, वो वहीं से उन्होंने बना लिया। एंड प्लस विद दैट, जैसे कैप्टन पूर्वेश कह रहे थे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपकी उंगली हमेशा ट्रिगर पे रहती है और आपको डिसीजन लेना है कि ट्रिगर कब दबाना है, बिकॉज काफी सारे लोगों की उस पर जान टिकी हुई है। सो वो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी कॉर्पोरेट में बहुत रिक्वायर्ड है। एंड प्लस जो स्ट्रेस में हम काम करते हैं, अब जैसे अभी उन्होंने कहा कि, एंड आई नो कैप्टन पूर्वेश बिकॉज कैप्टन पूर्वेश हैज सर्व्ड इन दोज एरियाज, जब आप एक जंगल में रात को जा रहे हो एंड 2-2, 3-3 रात वहीं बिता रहे हो, मिलिटेंट से कांटेक्ट होगा नहीं होगा एंड ऑल दैट, जो इतना स्ट्रेस रहता है आपके ऊपर, बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर। मैं तो मुंबई का आदमी मिजोरम के जंगल में बैठा हूँ, वो तो वहीं के लोकल्स है, दे नो मच बेटर देन मी। तब आप क्या डिसीजन लेते हो आपके और 10 जवानों के लिए, सब लोग के लिए? दिस इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट एज वेल, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आज की तारीख में इंडिया के कोई भी बड़े कॉर्पोरेट कंपनी ले लो, सारे के सिक्योरिटी हेड, 90% सिक्योरिटी हेड या एडमिनिस्ट्रेशन हेड्स यू विल फाइंड फ्रॉम द फोर्सेस बैकग्राउंड। There are many Indian Army officers who has joined the civil services as well. So I know one of my immediate senior who was who was with me. He is now with the Haryana State Services. He was cleared for civil services, that is the central government civil services, but he did not want to opt for that particular choice. So he came back to the state cadre and he is doing very well in the state cadre. So opportunities are very good. While you are in the army या आर्मी छोड़ के बाहर भी कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है फॉर अ परमानेंट ऑफिसर, इवन फॉर अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। थैंक यू, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड दिनेश भाई। I think I had delayed lunch of all of you and even the viewers, but one last question to Dilip bhai before I summarize. Dilip bhai, one question is when one should start preparation for the administrative services or higher
10th પછી કરવું જોઈએ, 12th પછી કરવું જોઈએ કે ગ્રેજ્યુએશન લાસ્ટ યરમાં હોય ત્યારથી પ્રિપરેશન સ્ટાર્ટ કરવું? See, the preparation should be from the school days. See, I'll tell you one thing, people from UP, Bihar and all these states, right from the school days, they have in their mind, मेरे को IAS बनना है, IPS बनना है. So that preparation, that mental working should start right from your school days. But you should start inculcating the habit from your secondary stage. इसका habit, what should be the habit? That is reading newspapers, reading magazines, knowing history, knowing geography, knowing culture, knowing literature. So if you start inculcating that habit from your secondary school, so till you reach college, you are already thorough and it becomes a habit to read. And once in your school days or you don't have any other stress on your mind, you only have to read. So that gets imbibed in your hardware. आपके जो ब्रेन के अंदर जो हार्डवेयर है उसके अंदर वो इम्बाइब हो जाएगा. तो whenever you need that data, though you must not have read, आपने फिर ग्रेजुएशन के टाइम में वो पढ़ा नहीं है, but that data is so fixed in your hardware that whenever you need it, it just pops up. So you should start inculcating the habit of reading right from your secondary school, and once you reach college, then you should make it a point कि भाई मेरे को civil services में जाना है, and which are the subjects you are going to pick. So before picking up your faculty also, I would say that in 10th only, if you are deciding that you want to go for civil services, the best is humanities. Humanities मतलब arts. मैंने बहुत सारे arts के students देखे हैं, which is the easiest, क्योंकि arts में ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको कॉलेज में, and आपके जितने भी subjects हैं maximum arts में से आप pick up कर सकते हो. और the maximum civil servant what you find now are from the engineering background. Lots of IITians you find over there. So if you are from the engineering background, well enough. But then if you have not decided what to do or which faculty to pick up, then I would say that you pick up humanities. So that is the easiest. So you are not concentrating more on your college studies, but then you are concentrating more on your civil services preparation. तो उसमें से आप एंथ्रोपोलॉजी पकड़ लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ लो, इंडियन हिस्ट्री पकड़ लो. तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये ह्यूमैनिटीज में कवर होते हैं, और ज्योग्राफी है. तो ऑल दिस सब्जेक्ट्स यू कैन पिक अप. Thank you, Dilip bhai. Questions are many, but I think we have very elongated sessions already, 3 hours, and as I said, lunch is delayed. I thank you all the speakers, and I request Dheeraj bhai Rambia, our trustee, to summarize and give the vote of thanks. Niyati, please unmute Dheeraj bhai. Sri Dheeraj bhai Rambia. हाँ Dheeraj bhai. हाँ नमस्कार दिलीप भाई, Purvesh bhai, Gadda, Nimesh Patel, you were wonderful, and this was very, interesting and very informative webinar. We would like to have such webinars over and over again, and I'll request Rajan bhai to note down your names and keep you calling, and we request you also to keep it convenient to attend all the webinars or the programs we attend under the banner of the Sikivyo Stanakosi Jain Madam. Thank you very much. We had a really, beautiful time. Very, very interesting. God bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Last one thing to all my faculties, is one-to-one mentoring will be possible for KVO students if aspiring? Sure. You'll be more than happy. Yeah. Just if a student is aspiring, then please mail to us. You can note my mail ID rajen_dharod, rajen_dharod@yahoo.co.in. On that mail ID, you can mail it to me. We will arrange the one-to-one mentoring also for all the aspirants for UPSC career or armed forces career. Thank you all. Rajan bhai, let me tell you one thing. I would like personally to meet Purvesh bhai and Nimesh bhai. Why? Definitely we'll have a wonderful why I will tell you. Because I wanted to crack NDA. I had filled my papers, everything. But my parents, they said, Pan, Kachi Madu, Pan, Dandewara, Pan and army mein, no. They stopped me from doing it.
પણ સર અહીં ऐश्वर्या राय के मले गणा, अमिताभ बच्चन के मले गणा, ही जंगल में. Ramnik bhai, thank you also for giving the full time and being in the session, present in the session. I sincerely thank. Niyati, please end the session here. Please, can you okay, give me we can be in a chat room. We can be in a chat room. We can still talk. Abhinandan, Rajan bhai, you did very well. Congratulations. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, it was a lovely session.